Thank you. To start the tribute meeting to our beloved Joe sir, I, on behalf of the organizing committee of the various associations, very happily welcome you all friends who have accepted our invitation and have taken time to attend this tribute meeting to our great son of Tuticorin. When I was just asking about a brief introduction or what to say about Joe sir, I got a list of 3 files which none can be avoided, or like each one has its own unique qualities and information about respected Joe sir. Born in the year 1951 on 20th May, he is the son of the great Mr. late Sri Punusami Villavarayar, then MLC of Tuticorin constituency. Joe sir, after his formal education, was inducted into the maritime trade by his late father, and he took over the reins of his office after the passing away of his beloved father, Punusami Villavarayar. People used to say that Joe sir used to move in a scooter to Old Harbour and New Harbour to take care of the different jobs undertaken by his company. He was the managing director of Vilsons Shipping Private Limited, Vilsons Container Freight Station, Vilsons Container Terminal, Wilco Logistics, Globe Travels, partner of Vilsons Transport, Lotus Marketing, the Globe Holidays, Star Navigation Company, and chairman of ACC Services Limited, CFS, Harbour Logistics Private Limited, and he was the trustee of Tuticorin Port Trust under various associations, namely Tuticorin Stevedores Association. He was the president of Tuticorin Stevedores Association, Tuticorin Ship Agents, Tuticorin Customs Agents, and also Tuticorin Port Transport and Equipment Owners Association, All India Chamber, member of past chairman of Gymkhana Club, ex-chairman of CII Tuticorin District, secretary of the most interesting subject he liked, Tuticorin Hub Port Development Council, Tuticorin Sailing Vessel Owners Association, EC member of Federation of Freight Forwarding Association India, Tamil Nadu Chamber of Commerce and Industry Madurai, Indian Chamber of Commerce and Industry Tuticorin. He was very active in Lions, JC, Large Pearl City, Tuticorin Chamber of Commerce, Indo-German Chamber of Commerce, Federation of FIEO, National Confederation of Small Industries, Federation of Indian Chamber of Commerce Industry, Aviation Committee, Federation of Association of Stevedores, Federation of Ship Agents in India, National Association of Freight Stations, Travel Club Madurai, and most importantly, he was the past district governor of Rotary International District 3210 in the year 2005-06, where few of us in this crowd were closely associated with Joe sir. To describe about Joe sir in few words, he was a very passionate person on whatever work he did, and he was very courteous to all the people he knew. He did not differentiate between a small staff or a big director or a big official or a small official. He maintained his relationship with all class of workers, and one of the most interesting quality about Joe sir was his readiness and very apt public relations he maintained with many associations, many trade associations, port, customs, or any
trade body he associated himself, he had a public relations contact in the best level. I used to remember, I just once while traveling with him for a Rotary functions in Kerala and Tamil Nadu, I casually asked him, sir, how do you maintain this, sir? He says that he seeks appointments with big shipping companies in Bombay, and if they give appointment, he goes and meets them. He gives his business card and collects business card. And if he's not able to collect business, if he's not able to meet the person, he ensures that he collects the business card from the PA or the concerned staff, and he sends back a letter immediately on coming back to Tuticorin. Nice meeting you or anything, and he sends a greetings card for every Christmas and New Year. And he has said that once there was a big issue with the labor during the Tuticorin Civil Association time, and the labor commissioner was very furious, and there was no solution. So he said, I will come next week. I got some other meeting, and Joe sir went to see him off at Tuticorin railway station to Chennai. So he was a very strict officer. He did not even drink even a coffee while during the meeting time. But Joe sir took a risk and purchased our own macaroons. Macaroons வாங்கிட்டு போய் railway stationல ரொம்ப தயங்கி கொடுத்தார். What is this, Joe? That officer asked. I said, no, it's a small gift of Tuticorin. Tuticorin's gift, very small, he said, jokingly. Then reaching Madras, he called Joe sir after 2 days. Joe, whoever comes to Chennai, you always send me some macaroons. And Joe sir said after that the problem was solved. That was his fort. That was his understanding of the situation. The way he negotiates with people, even in Rotary. And I still remember, during his tenure as Rotary Governor in 2005, we had a district Rotary conference in Kutralam. And that time we had some issues. The Rotary district had some issues of funds being stopped by Rotary International for the projects in our Rotary district. At that time, the Rotary district extended from Karaikudi to Kottayam in Kerala. Karaikudi, Tamil Nadu to Kottayam in Kerala. Around 130 to 140 clubs were there. And he said that we are going to have a Rotary International representative. A representative sent by the Rotary International president comes for every Rotary conference. It may be a big person or anybody nominated by the Rotary International president. We had a Rotary International director that time, one Mr. Ken Morgan from US. So he said to me and I think Mr. Ramesh and one past district governor, Dr. Ashokan of Virudhunagar. So we had to have his recommendation to get the ban removed for receiving funds, because we had submitted all documents and we were just about to receive it. It was getting delayed. So Joe sir casually, jokingly, he said, and the Ken Murugana Pathiyani, Ken Morgan was his name. Ken Murugana Pathiyani, Elsa Joe sir Pathom. And by the time he left and he went back to US, he immediately lifted the sanction on the funds because our records were correct. And he sent a mail to me saying to convey my regards to DG, District Governor Joe, for the wonderful time we had. That's how he judges people and takes care of the proceedings of whatever position he held. And empathy goes without saying about Joe sir. Very, very interesting, which all of us need to follow, is keeping himself updated about the industry, about the different trades. And once I was talking to Mr. Michael Mota, director of Sayamada Salt Trends, he was mentioning that Joe sir used to send paper cuttings about salt industry whenever he sees some news were really a news to Mr. Michael. That's how he kept himself updated about everything, and he had a wonderful knowledge of what was happening around in his industry, in Rotary, in the town, in the associations. And he would not think that such and such person should not be contacted, because hierarchically he is below, that person is below, he will immediately make a call. And I had an opportunity of working with him as secretary of TSAA for 2 years,
And any decision which was taken was not taken by him. He used to call me and ask, Abu, I am planning to do like this, can we do this? I said, Kandipa Jo sir, no, no, I want your consent. Negotiator, wonderful negotiator. He knows how to make things happen, which is very lacking sometimes in all trades. And lastly, about Joe sir, he used to know the history of Thoothukudi, which many of us do not know. He used to casually tell, do you know why this street is named like this? Do you know why this is happening? And he wanted, his long time wish was to document about Tuticorin and his old buildings, which you can see in Beach Road, South Raja Street, Pereira Street, and all streets. You still have old buildings like the one, even the VVD's head office is an old building, and you cannot see such type of buildings hereafter. He wanted to document all the things. He wanted to document first gate, second gate, and all the old buildings in and around Tuticorin. He was a wonderful historian, and moreover, he was connected with all of us individually, personally, and as a group. He was connected with all the people, I think, present here. He took his time to give respect to all the people he knew, and he made that he grew, the trade grew, and his own firm grew, and made everyone comfortable to talk with him. As I said in an earlier meeting, when he comes for the port trade meeting, like he used to come very prepared, asked us to jot down the points he used to tell. Then he used to ask the port team what is happening like this and everything. And if he wants to fight for the welfare of the users, he will fight it out. And that's the end, his fight. He never carries it again to any other forum. He gets it solved or talks to the officials personally and make things work. And I take this proud privilege to thank the organizers, Joseph's sons, for giving me this opportunity to talk about Joe Vallavarayan sir. Thank you. And now we shall go to the slideshow presentation about Joe sir.
Shri J.P. Joe Villavarayaar, fondly known by all of us as our dear respected Mr. Joe. Tuticorin, Mr. Joe and the Wilson Group are synonymous with each other. It is not possible to mention one without the other. The Wilson Group without Mr. Joe would not have been possible. And Tuticorin without the Wilson Group is difficult to imagine. Likewise, Tuticorin and Wilson Group without Mr. Joe is equally unimaginable. In several of our minds, Mr. Joe was actually Mr. Tuticorin. The association between the J.N. Bakshi Group, the Kotak family, and Mr. Joe spans generations. And each and every one of us at J.N. Bakshi are incredibly proud of that association and that relationship. Respected Mr. Joe embodied the spirit of Tuticorin. One may well ask, what is that spirit of Tuticorin? It is the spirit of pioneering. It is the spirit of forward thinking. It is the spirit of positivity and the spirit of overcoming challenges and adversity with a smile and grace. Above all, it is the spirit of integrity and fair play. Mr. Joe embodied all these qualities throughout his lifetime. In many ways, our Mr. Joe is very much comparable to the other great son of Tuticorin, Mr. V.O. Chidambaram. For decades, Mr. Joe has led our industry in Tuticorin. He was our spokesperson, and his powerful yet polite voice carried the concern of all the stakeholders of Tuticorin to the various authorities across our nation and in the world. We all know how incredibly proud Mr. Joe was of his wonderful sons, Mr. Josiah, Mr. Celestine, and Mr. Pinto. We are confident that they will carry the proud legacy of Mr. Joe forward to even greater heights. Rest in peace, dear Mr. Joe. Thank you. Good evening. All of you are well aware about the involvement, hard work and contribution of Mr. Joe Villavarayaar for the development of Tuticorin ports, trade and industries for the last 5 decades. It was his vision that Tuticorin port to be one of the most prepared ports in South India. He was the president of most of the major trade association for a long years. He served as a trustee of Tuticorin Port Trust for a long period. He was the Rotary District Governor. Mr. Joe was a good and close friend of mine for the last 4 decades. I have no words to express my gratitude and love towards him. I take this opportunity to thank the Trade Association for jointly organizing the great event to pay tribute to Mr. Joe Villavarayaar today evening. Even though Mr. Joe left us, we never forget him and we will always keep him in our hearts. May the noble soul rest in peace. I pray the God Almighty to give the strength to the bereaved family to overcome this loss. I thank Mr. Mohan, the President of Tuticorin Ship Agents Association, for inviting me to be a part of this great tribute event. Thank you all.
இருதயராயருடைய நினைவேந்தல் நிகழ்வுடைய கலத்த மனத்தோடு நான் கலந்து கொள்கிறேன். I was greatly shocked and sad. Sri Villavarayan a number of times, and he was always full of enthusiasm, and his mind constantly revolved around shipping and the Tuticorin port. In spite of his physical ailments and not keeping very well over the last 2 years, he would represent the voice of the industry at every moment. Whether it was during COVID or during any other crisis situation, he would be at the forefront with his suggestions and very sane and relevant advice. I relied on him for his advice on a number of occasions. He was also very enthusiastic about the transshipment hub. There was never a day when he did not talk about it. In fact, he personally congratulated me when I came to Tuticorin for the foundation stone of the outer harbour. He was a firm believer that if only the outer harbour came, then Tuticorin port would reach the next level of development. The old stories that he would sometimes share with us about how Tuticorin port grew over the decades were very fascinating. In fact, on many occasions, he shared with me some of the most treasured recollections, including maps, notes, etc. from the past that he had personally collected. His passing away is an irreparable loss, not just to his family, but also to the entire shipping fraternity of India. I shared my deepest condolences with his family and huge circle of friends and admirers. His memories will always remain evergreen, and we will cherish them fondly. I must also urge you all to keep alive the warmth, the vitality and enthusiasm for life and for the industry that he represented. That will be the best tribute we can give to him. May his soul rest in peace. We wish to thank Mr. Krishna Kotak, MD of JM Bakshi Group, Mr. Lenny Abro, MD of Abro Group, respected Mr. T.K. Ramachandran, IAS, Secretary of Port, Shipping and Waterways, Mr. Madhu, ex-GM of Patwalk, Tuticorin. Now may I request respected TM sir to speak a few words on behalf of VOC Port Authority. Good evening. On behalf of VOC Port Authority and on my personal friend, I express my deepest condolences, my heartfelt appreciation and tribute to our Appa Joe Villavarayan, to the family first, and to this Tuticorin trade fraternity, because he was not only a father for 3 sons, he was a father figure for many of this esteemed gathering here,
with the Tuticorin trade always in his thoughts, in his heart. He was a godfather for many of you, I know. Many of you, when you are interacting, used to tell, emulate that Joe sir was my mentor. Joe sir had raised me up like this. Joe sir taught me this. So it is a great feeling that it's a great feeling of contentment and thanks that the Almighty had given me a chance to interact with him when I had been come to VOC Port as traffic manager. Always in a single-minded pursuit, he would always talk about how to take this trade and how to take VOC Port to the next level. As the other dignitaries who have already spoken before through the video, and our Honorable Secretary Sir, who has expressed their thoughts. He was always there in their minds because of his undying devotion to shipping, because of his good understanding and in-depth knowledge of the maritime trade. I'm sure many of you will be feeling that loss. Tomorrow you may not be able to turn around and ask for advice. Tomorrow you may not be able to turn around and check with him the past figures, past facts. When we had any gaps in our ventures or in our deliberations when what we write, I used to call Celestine and ask him, talk to Appa and tell me what is this? How to, where can I get this information, what it is? So I feel that. And now his dream, this Tuticorin's dream of this Outer Harbour project, with great persuasion, many hands joined together with him leading the front to bring that dream into reality, and we are on the doorstep of reality. I wish you could have been with us when we had, he was with us when we had laid the foundation stone through our Honorable Prime Minister, and he could have been with us a few more days, a few more years, to see that come to fruit, to see that first container being handled there. But his legacy will live, his spirit will be around here only. He has attained the lotus feet of the Almighty with his thoughts always with us. He would bring the grace of Almighty to this trade here, to this cherished dream of the Outer Harbour, I think, and make sure it blossoms very well. It is with great sorrow, I couldn't believe those words on that day, and I was actually on that period with another vision, another work in my hand, and I was expecting him, and it was not to be so. I felt bad, I felt unfortunate. Today, it is not only the time to pay tribute, I think it is also time to cherish the learnings he has given to us, the knowledge he has imparted, the experience he has enabled us, and also to take it forward. Because always he used to say, VOC Port, that is Tuticorin trade. The Tuticorin trade is because of VOC Port, and this VOC Port is the catalyst for growth of the whole of Tuticorin. And he used to pride himself that we Tuticorians are
ever present in every corner of the maritime world. He has told me that many of our Tuticorians are there in very big positions in many companies, and we will all come together, join hands for the success of the Outer Harbour project. So whenever in the association for the Harport discussions, he used to call somebody and ask what is it done. I remember that, I recall that. I sincerely pray that Almighty will direct all those cherished friends of his, disciples of his who are all over this world to come and support and make this Outer Harbour a real grand successful venture. That is the real tribute we can pay to Joe sir. Thank you. Thank you, Prabhakar sir. May I now request Brahmanachi to say a few words on behalf of Tuticorin Stevedores Association. Anachi கிளம்பிட்டாங்க. என் பேர் முதல்ல கூப்பிட்ருக்காங்கன்னு ரொம்ப பெருமைப்படல. அது காரணம் என் பேர் ஏபியில் அந்த வரிசையில் வரேன். ஜோக்கு வைரத்து மேலே நிறைய முகங்கள் ஃபேசட்ஸும்பாங்க. அதில் நான் ஒரு ஃபேசட் இப்போ நிறைய பேர் ஜோ பற்றி பேச போகிறோம். அதை நான் ஒரு வேறு போக்கில் பேசிக்கலான்னு தோணுது. அதாவது ஜோவும் நான் பயணங்கள் பற்றி பேச விரும்புகிறேன். ஜோ நான் டிஎஸ்சி ஈடுபாடு FFI ஈடுபாடால் கிட்ட இந்தியாவில் சென்னை, மும்பை, கல்கட்டா, டெல்லி இருக்கட்டும், பாரதீப், மேங்களூர், கொச்சின், பிப்பேரியா, காண்ட்லா எல்லா துறைமுகங்களுக்கும் போயிருக்கோம். அதனால் தொய்ந்து அப்போ விமான பயணம் கிடையாது வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் ரயில் பயணம். அதனால் நிறைய பயணம் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் சொல்ல வேணும் ஒரு சரி. அதில் நான் முக்காசி நான் ஜோவோ போவோம், மைக்கேல் பெர்னாண்டோ அவன் இதுக்கு. அப்போ பயணங்கள் சில அனுபவங்கள் சொல்கிறேன். ஒரு நாள் நாங்கள் எல்லாம் ரயில் விட்டு இறங்கிட்டோம். ஜோவை காணும். அப்புறம் நான் பெட்டியில் ஏறி பார்த்தா உட்காந்துருக்கான். வாப்பா போகலான்னா பெட்டி வேணும்னா சரி பெட்டி எங்கே, பெட்டி அடியில் இருக்கு. அவனால் பாவம் குனிஞ்சு எடுக்க முடியல. அது மாதிரி பாரு நான் எடுத்து கொடுத்தாதான் இந்த மாதிரி எடுகொள்ளிருக்கலாம் எனக்கு வேணும், அவனுக்கு நான் வேணும். இன்னொன்று யார் ஒத்துக்கொள்வீர்களோ எனக்கு தெரியாது, யாருக்கு தெரியுமோ எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த முரட்டு உடம்பு முரட்டு பேச்சு இருந்தாலும் ஒரு பயந்த சுபாவம். நான் நிறைய தடவை ஒரு அதிகாரி பார்க்கணும்னா என்னையை தான் தள்ளி விடுவான். எதுக்குன்னா நான் என் வேலையாக இது இல்லைன்னு. இல்லை நீ எப்படியாவது ஆங்கிலத்தை பேசி சமாளிச்சுருப்போம், அதனால் நீ தான். ரயிலில் டிடி வந்தால் நான் பார்த்ததே இல்லை, தகன்றுவோம். டிடி போகிறது வரைக்கும் பேச மாட்டான். அது அப்படி கொஞ்சம் பழக்கம். கொஞ்ச காலம் இந்த வருஷம் ஜோவுக்கு ஒரு பெரிய பரிசு கொடுத்துருந்தேன் ஃப்ரீமேசன்ஸ் லாட்ஜில். அதுக்கு இந்திய ரீதியில் ஒரு பெரிய அதிகாரி, நாங்கள் இதுக்கு இப்போ ஊரில் ஒரு பெரிய அதிகாரிகளாக போயிருந்தோம். அப்போ அவனுக்கு பரிசு கொடுத்தா பிறகு ஜோ சொல்கிறான், இந்த பிரம்மா உங்களுக்கு எப்படி சார் பழக்கம்னு எல்லாரும் அங்கத்தில் அப்படி. இவனால தான் நான் தொழில் கற்றுக்கிட்டேன். அந்த காலத்தில் என்னைய எல்லா இடத்துக்கும் இழுத்துட்டு போவான், கெட்ட வார்த்தை போட்டு சொல்லி பழக்கியிருக்கான். நான் சொல்கிறது அவன் சொல்ல வர்றது என்னென்னா, ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஏஜென்ட், அவங்க ஸ்டீவர்ட். ஆனால் ஒன்றும் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ நான் ஒரு நாள் எங்கள் அன்னைக்கு தான் சொன்னேன், ஜோ தொழிலையே இறக்கி விட்றான்னு. அதனால் நான் ஜோவை கப்பல் கூப்பிட்டு போவேன். எங்கே ரோட்ஸில் வர மட்டும் இந்த சின்ன பையங்கள் பள்ளியத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி கரன்னு இழுத்துட்டு போயிருக்கேன். அது மாதிரி தோணியிலோ அங்கே கப்பலில் போனால் 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் சும்மா லோடிங் எல்லாம் நல்லா சொல்லி கொடுத்து நானும் பார்த்து தோணி அது மாதிரி அடிக்கடி சொல்வான், பிரம்மா தான் நான் படிச்சிருக்கேன்னு. இது நான் சொல்கிறதுக்கு சின்ன காரணம், இது கொஞ்சம் அந்தரங்கமான இருக்கட்டும். ஆனால் ஜோ தான் அடிக்கடி நிறைய பேர்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கான்.
ஒரு காலகட்டம் ஜோக் 18 19 வயசுன்னு வைங்க, ஒரே ஆட்ட ரகலை தூத்துக்குள்ள ஆட்டம், ஒரு ஸ்கூட்ரு வச்சு ஒரே ரகலை. இதனால் என்ன வேணும், அவனுக்கு பொண்ணு கிடைக்கல, பொண்ணு கிடைக்கல, பொண்ணு கிடைக்கல, பொண்ணு கிடைக்கல. இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் ஜோவோட மாமியார் பிச்சம்மாள், அவங்களுக்கு என் மனைவி ரொம்ப நெருக்கம். அவங்க ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இவ உடனே பெரிய மறுப்பு கொடுத்துருக்கா. அக்கா அப்படி சொல்லாதீங்க, சொல்லவே சொல்லாதீங்க, ஜோ இவரோட அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன்னு சொன்னான்னு அந்த பெண்மணி நம்பி பொண்ணு கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி, யார் தெரியும்? இது எனக்கு தெரியுமா, என் வீட்டுக்காரி தெரியுமா? தெரியாது. ஆனால் ஜோ நிறைய சபையில் எல்லாரும் முன்னாலும் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கான், உன்னையால் தான் எனக்கு பொண்ணு கிடைச்சிதுரா, உன்னையால் பொண்ணு கிடைச்சிதுரான்னு. இந்த ஜோ மைக்கிளோட போகிறதுக்கு ரயிலில் இங்கே போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன அழகான அனுபவம். மச்சான் மாப்பிள்ளை நடுவில், இந்த மச்சான் மாப்பிள்ளை தவிரருக்கு ஜோ என்கிட்ட தனியாக எங்கேயா பார்த்து மைக்கில் போய்ட்டு நேரில் சொல்ல மாட்டான், இருக்கட்டும் நேரில் இருக்க சொல்ல மாட்டான், என்னையை வச்சு புண்ணாக்குவான். ஜோ வாங்கிட்டு மைக்கில் போய்ட்டு புண்ணாக்குவான். ரொம்ப கஷ்டமான காலத்துக்கு அனுபவித்தேன். இதுக்கு மேலே செவாலியர் தலைவர் அப்போ. ஆனால் அவருக்கு இவங்க 2 பேர் ஜோ மைக்கிள் மேலே நம்பிக்கையே கிடையாது, என் மேலே என்னமோ நம்பிக்கை வச்சுருந்தார். அதனால் அடிக்கடி அவர் அலுவலகத்தை கொடுத்து விடுவார், அனுப்பி விடுவார், வர சொல்வார். நான் போனால் அங்கே ரொம்ப கஷ்டமான அவரை பார்க்க போகிறது. ஏன்னா முதல்ல ஒரு சிப்பாய் யார், லியோ மச்சாடோ, அப்படி இப்படி உயிரை வாங்கிடுவான். ஒரு சின்ன உதாரணம், எங்கிட்ட ஒரு கார் இருந்துச்சு 58 அது ஒரு விபத்தாச்சு. அந்த கார் விபத்தானதுக்கு அது கூட்டல் 8ங்கிறதுக்கு நான் ஒரு லியோட்டை பட்ட பாடு. சரி, இந்த கண்டத்தை தாண்டி அடுத்த கண்டம் போனால் ஸ்டெனிஸ் எங்களை நிற்க வச்சு, என்னை நிற்க வச்சு, எங்களை நிற்க வச்சு கேள்வி மேலே கேள்வி. அதில் முக்கியமாக சித்தப்பப்படி தடாபுடா பேசுவோம். சரி, அடுத்து செவாலியர் பார்க்க முடியுமா? இல்லை, அதுக்குள்ள யாரை பார்க்க வந்திருப்பாங்க. ஆனால் உள்ளே போனால் அன்பா இவங்க 2 பேரை போய்ட்டு எனக்கு நிறைய குறை சொல்வார். என்ன செய்ய, அப்போ கைபேசி கிடையாது. நேராக கடைக்கு வந்தோடனே இந்த 2 வருஷம் சொல்லிடுவேன், இவரை கக்கிடுவேன், இது இப்படி தான் அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு. சரி, இந்த டிஎஸ்ஏ பூல் அது யார் ஒத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒத்துக்கிடாட்டாலும் சரி அது ஒரு அரும்பெரும் சாதனை. எங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும், ஆனால் ஜோ முயற்சி அவன் தலைமையில் ரொம்ப, நானே சொல்லக்கூடாது, ஆனால் நிறைய பேர் ஒத்துக்கொள்வீர்கள் நம்புகிறேன், மிக சிறப்பாக நடத்தி சென்றோம். அதை வச்சு தூத்துக்குடிக்கு நிறைய, அதாவது இங்கே அதில் என்ன ஒற்றுமைன்னா, ஜோ நான் நிறைய பேர் வேலை செய்கிற எல்லாரும் தூத்துக்குடிக்கு இது ஒரு ஆணித்தரமாக இருக்கணும், தூத்துக்குடி துறைமுகம் வளர்ச்சிக்கு இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வத்தோடு வேலை பார்த்ததுனால் அந்த டிஎஸ்சி லேபர் பூலானது ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு முன்னோடியாக இந்தியாவுக்கு இருந்துச்சுன்னு பெருமை பெற்றுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி அண்ணாச்சி, நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய சண்டியர்னு எங்களுக்கு தெரியாமல் போச்சு அண்ணாச்சி. நல்ல வேலை, நிறைய அந்தரங்க கதைகள்னு தொடங்குனீங்க, நிப்பாட்டிட்டீங்க. தேங்க்யூ அண்ணாச்சி. Now may I request Edwin sir to say a few words on behalf of Tuticorin Hub Port Development Council. எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னை பொறுத்தளவில் ஜோ சார் இஸ் எ கலாசஸ். அதனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ சிறப்பாக, இதுக்கு முன்னாடி இது மறைந்த எந்த ஷிப்பிங் ஆட்களுக்கும் எடுக்காத அளவுக்கு மிக சிறப்பாக இன்றைக்கி இந்த ஒரு ட்ரிபியூட் இதை எடுத்திருக்கிறோம். அதுபோக இவ்வளோ திரளாக ஷிப்பிங் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் இட் ஆல் கோஸ் டு bear testimony that he has touched many of us in one way or other.
எனக்கு வந்து ஜோ சாரை வந்து கிட்டத்தட்ட 30 வருஷத்துக்கு மேலாக தெரியும். இருந்தாலும் வந்து ஒரு 20 வருஷம்தான் வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸாக அவரோட வந்து அசோசியேட் ஆகி ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது. என்னுடைய முதல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சிஐஏ. நான் சிஐஏல chairman-ஆக இருக்கும்போது he was my vice chairman. In fact, some of our friends were very apprehensive whether I would be able to work with him as chairman because of his age and experience. In fact, I voluntarily opted him to be my vice chairman, thinking that a seasoned entrepreneur like him would contribute a lot of things for the growth of CIA. And we gelled very well and we worked very together very successfully. In fact, he went all out to make me feel comfort to work with him as a chairman and as him as a vice chairman. And the second opportunity வந்து எங்களுடைய ஹப்போர்ட் கவுன்சில். அதுதான் நாங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணது. இன்ஃபேக்ட் எங்கள் ஹப்போர்ட் கவுன்சில் வந்து we started in 2003, Joe as secretary and Johnson as president. It was a protracted struggle for 20 years. அது வந்து கடைசியில் வந்து இடையில் வந்து நாங்கள் வந்து அது 2 பட்ஜெட்டில், ஒன்று வந்து காங்கிரஸ் பட்ஜெட் in 2013 and another budget in 2014 by BJP government. எல்லாத்துலையும் வந்து நாங்கள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க விஓசி போர்ட் வந்து அவுட்டர் ஹார்பர் டெவலப்மெண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு கம் சொல்லிட்டு. பட் டியூ டு வேரியஸ் அதர் ரீசன்ஸ் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஷெல்வ்ட் அண்ட் புட் இட் ஆன் த பேக் பர்னர். ஆனால் அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்னா, அது இந்த கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணனால வி தாட் தட் இட் வுட் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி. கொஞ்சம் காம்ப்ளசண்ட்டாக இருந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் லாங் கேப். அப்புறம் ஒரு 3 years பிஃபோர் தான் ஜோஸ் வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் ரிவைவிங் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். அதுக்கப்புறம் தான் எங்களை எல்லோரையும் கூப்பிட்டு அதை ரிவைவ் பண்ணி ஒரு 3 years வி ஒர்க் லைக் ஹெல். இங்கே உள்ள நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ், ஜெயந்த், டேவிட், லாட் ஆஃப் அதர், கிருஷ்ணா சங்கர், ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வி ஒர்க் வெரி ஹார்ட். கடைசியில் வந்து அதை வந்து நாங்கள் சாதித்தோம். அந்த outer harbor development, outer harbor project has come through. It's entirely to the credit of Mr. Joe. அது வந்து யாரும் மறுக்க முடியாது. நாங்கள் வந்து அவர் சொன்னதை மட்டும்தான் நாங்கள் செஞ்சுருக்க முடியாது. இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு வந்து அந்த 2 yearsல வந்து நாங்கள் ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிருக்கோம். அது எப்படின்னா ஒரு சீசா விளையாடுற மாதிரி. ஒரு நாள் வந்து இந்த ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் அப்போர்ட் வந்து ரொம்ப பிரைட் அண்ட் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஒரு 2 மாதம் கழித்து பார்த்தா தட் வில் கம் டவுன். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் வந்து வென் வி ஃபெல்ட் தட் அவர் சிப்ஸ் வர் டவுன், அவர் வந்து எங்களுக்கு பயங்கரமான ஊக்கம் கொடுத்துருக்காரு. இதெல்லாம் நம்ம தான் வேணும், நம்ம தான் ஜெயிச்சிருவோம், கண்டிப்பாக இது வரும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ தெம்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த தெம்பு இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து அது நான் அது வந்து எல்லார்ட்டையும் நான் சொல்லியிருக்கேன், அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன். நாங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெசிமிஸ்டிக்காக ஃபீல் பண்ணும்போது he was the one person who was totally an optimist, and I used to tell very often that he is an incorrigible optimist. அதுதான் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து 100% ட்ரூ. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஜோசாரு கூட பழகினதில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து he is a leader, through and through he is a leader. அதுக்கான நிறையா நான் இதை பார்த்துருக்கேன். ஒன்று வந்து as a leader வந்து அவர் வந்து he never thought small. அவர் சிறியனை சிந்தித்ததே கிடையாது, பெருசாக சிந்திப்பார். இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து பாம்பேயில் போய் வந்து ஒரு ரோட் ஷோ ஆஃப் போர்ட்க்கு நடத்தணும்னு சொன்னால் அவர் சொன்னார், தட்ஸ் நாட் எனஃப், வி ஹேவ் டு கோ டு துபாய் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்காத ஆங்கிளில் ரொம்ப பெருசாக அவர் திங்க் பண்ணுவார். ஸோ அது அவருடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்துன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து அந்த ஆர்ட் ஆஃப் டெலிகேஷன் இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து அவருக்கு இணை இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோணும். அது வந்து இது வள்ளுவர் சொல்லும்போது இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அவளிடம் இதை விட்டுறன்னு சொல்லுவார். அதை மாதிரி இவர் திடீர்னு சொல்லுவார், எட்வின் நீ கோடீஸ்வரன் வந்து டெல்லிக்கு போய் அவரை பார்த்துட்டு வாங்க இவரை பார்த்துட்டு வாங்க பாரு, ஜெயந்த் கிருஷ்ணா சங்கரி நீங்கள் அதை எழுதுங்க இதை எழுதுவா. அதாவது வந்து யார்கிட்ட கொடுத்தால் வந்து அந்த வேலை நடக்குமோ அதை தெரிஞ்சு வந்து பக்காவாக அதை டெலிகேட் பண்ணுவார். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அவர் வந்து
எந்த இடத்துலையும் வந்து அவர் அவர் வந்து தான் சொல்ல நினச்சதை தயங்கி சொன்னதே இல்லை. ஓவர் மேபி in front of him, whether it's a port chairman or whether it is other officials, அவர் நினச்சதை வந்து போல்டாக அவர் he never minced his word, he called spade a spade, கரெக்டாக சொல்லிடுவார். அது வந்து அவருடைய பெரிய ஸ்ட்ரென்த்துன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து I found that he was always keeping himself abreast with what is happening in shipping and other trade. அது எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா ரொம்ப வேந்த விஷயம் என்னென்னா, எப்பவும் வந்து அவர் இளைஞர்கள் கூட தான் இருந்திருக்காரு. அதாவது இளைஞர்னா என்ன மாதிரி ஆள்கிட்டலாம் கிடையாது. ஜெயந்த் இவங்கெல்லாம் மாதிரி பார்த்தா அவரோட ஒரு 20 வயசு 30 வயசு இளைஞர்களோடு தான் அவர் எப்பவும் இருந்திருக்காரு. அதனால் ஐ திங்க் தட் ஹீ கெப்ட் ஹிம்செல்ஃப் யங் ஆல்சோ. அதுக்கப்புறம் வந்து இது நான் வந்து என்னோடய பர்சனல் அசஸ்மெண்ட்டில் அவருடைய க்ரௌனிங் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து வில்சன் குரூப் உடைய டெவலப்மெண்ட். ஆல்மோஸ்ட் ஹி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு பெரிய நிறுவனமாக வளர்ந்துருக்கு. அது வந்து அவருடைய முதல் சக்ஸஸ். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது சக்ஸஸ் நான் நினைக்கிறது ஹப்போர்ட்டுக்காக, தூத்துக்குடி வந்து ஹப்போர்ட்டாக வரணுங்கிறதுக்காக அவர் எடுத்த முயற்சிகளும் அடைந்த வெற்றி வந்து அது அவருடைய ரெண்டாவது மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் நினைக்கிறேன். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு யங் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் நான் சொல்கிறேன், இப்போ எங்கள் ஹோம் கவுன்சில் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் சொல்கிறேன், நம்ம வந்து ஏதோ நம்ம வந்து அவுட் ராபர் அடைஞ்சிட்டோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம திருப்தி அடைஞ்சிடக்கூடாது. தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன் பிஃபோர். அதனால் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக வில் ஹேவ் டு டேக் தட் ஃபார்வர்ட். அப்போ அவுட் ராப் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற ப்ராஜெக்ட் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங். வி ஹாவ் டு கோ மைல்ஸ் அஹெட். அதனால் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி நம்முடைய ரியல் கோல் என்னென்னா டு மேக் Tuticorin போர்ட் ஆஸ் அ இன்டர்நேஷ்னல் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் ஹப் போர்ட் ஃபார் த கண்ட்ரி அட்லீஸ்ட், இஃப் நாட் ஃபார். நாங்கள் ரொம்ப பெரியஸாக திங்க் பண்ணி நான் ஜோஜான்லாம் திங்க் பண்ணி அப்போர்ட் ஃபார் த என்டையர் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியான்னு சொன்னோம். இஃப் நாட் ஃபார் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அட்லீஸ்ட் ஃபார் இந்தியாவுக்கு வரணுங்கிறது என்னோட ஆசை. அதனால் நம்ம எல்லோரும் வந்து இன்னும் வந்து வில் ஹேவ் டு கண்டினியூ டு ஒர்க். நம்மளை வந்து ஐ திங்க் இஸ் ஸ்பிரிட், இஸ் விஷன், இஸ் நாலேஜ் வில் டெஃபினெட்லி கைட் அஸ். வில் ஹேவ் டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட். அதை நான் சொல்லி முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கடைசியாக அவருடைய let his soul, the man who has worked incessantly without any rest. In fact, நீங்கள் அவங்களாம் சொன்னாங்க வந்து இதை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து ரோட் ஷோ வந்து நிறைய ஊரில் நடத்தியிருக்கோம். அவரால் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ட்ராவல் டு ட்ரிச்சி, கரூர், மெனி ஏரியாஸ். அங்கே வந்து அவர் வந்து வீல் சேரோடு வந்து உட்கார்ந்துருப்பார். அது வந்தெல்லாம் இட்ஸ் ட்ரெமெண்டஸ். அது மாதிரிலாம் யாராலையும் வந்திருக்க முடியாது. முடிஞ்சால் எங்களெல்லாம் போக சொல்லிட்டு நான் இங்கே இருக்கம்பான்னு சொல்லியிருப்பார். He never did that. ஸோ அதனால் he had been working all along tirelessly, incessantly for many decades. At least this soul, let his soul rest in eternal peace from now. Thank you. Thank you, Edwin sir, for sharing your experience and your working with Joe sir. Now I kindly request Mr. K. Pon Venkatesh to pay tributes on behalf of Tuticorin Custom Brokers Association. In fact, Pon Venkatesh Annan was the president of Rotary Club of Pearl City when Joe sir was the Rotary Governor in 2005. Over to Pon Venkatesh. Good evening, everyone. John and பற்றி பேசணுன்னா மல்டிஃபேசட்டட் பர்சன். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னோட ஃபேமிலியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் த ஃபேமிலி, இட்ஸ் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் ரிலேஷன்ஷிப். இது வந்து ஜென்ரேஷன்ஸ் கடந்த ஒரு உறவுன்னு தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஜோனோட அப்பா பொன்னுசாமி வில்வராயர், என்னோட தாத்தா பொன்னுசாமி நாடார், அதெல்லாம் வந்து க்ளோஸாக ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளுக்கு மூவ் பண்ணி அப்புறம் ஃப்ரீடம் கிடச்சி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் உள்ள இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் தே ஒர்க் டுகெதர், புட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டுகெதர். தூத்துக்குடிக்கு போர்ட்டு வர்றதுக்குள்ள விஷயங்கள். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் வந்து Tuticorin கஸ்டம் புரோக்கர்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பாக என்னை பேச சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஐ cannot restrict myself to a particular area.
பிகாஸ் ஜோனன் கூட ட்ராவல் பண்ணது, பழகுனது, தங்குனது, the time we used to spend for association, for Rotary and lot of other இது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அண்ணனோட ரூமுக்கு போய் அவங்க கேபினில் போய் உட்காந்தான்னா இட் யூஸ் டு பி லாங் ஸ்ட்ரெச்சஸ். ஸோ என்னோட கல்யாணத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து we used to sit there till 11 o'clock 12 o'clockலாம் உட்காருவோம். ரமேஷுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அசோசியேஷனோட வேலையா, ரோட்ரியோட வேலையா, நிறையா ட்ராவல் பண்ணுவோம். அப்போ ஃபுல்லாக கார் தான் இல்லையா, அப்போ செல்ஃபோன் கிடையாது. the way he used to get a grip of the company's working. அப்போ அந்த எஸ்டிடி பூத் இருக்கும், அந்த எல்லோ கலர் பூத்ஸ் இருக்கும்ல, கார் வில் ஸ்டாப், ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரைவர் ஸ்டாப் பண்ணிடுவார். அவருக்கு தெரியும் எங்கே நிப்பாட்டணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். தென் he'll get an update and குயிக்காக சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பறக்கும். ஸோ அந்த க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸில் we were able to observe how he was working as a leader in the family business and for the common cause. ஸோ எப்போதுமே வந்து ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு நினச்சிக்கிறத விட தூத்துக்குடிக்கு ஷிப்பிங் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி எப்படி நல்லா வரணும், ஷிப்பிங் எப்படி வளரணும் தூத்துக்குடியில். இட் ஷுட் பி a phenomenal place in the Indian maritime history. ஸோ தூத்துக்குடி வளர்ந்தால் தான் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வளர முடியும். எப்போதுமே சன்ஸ் ஆஃப் த சாயில் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே வந்து பிரமாதமாக வரணும் எல்லோரும், ஆல் த ஜென்ரேஷன்ஸ். ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கே வந்து 3rd generation 4th generations ரைட் இன் டு ஷிப்பிங் இருக்கிறோம் நம்ம எல்லோரும். அப்போது இங்கே உள்ளவங்க ப்ராஸ்பர் பண்ணி we have to give a lot of employment opportunities to everyone by way of fantastic port over here. நான் எப்போதும் சொல்லுவாங்க இவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் இருக்குது தூத்துக்குடியில், the land availability, the human resource எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் somehow we are not able to push through and get lot of things. கொச்சினில் வளர்ப்பதம் வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப டிஜெக்டடாக இருந்தாங்க அண்ணா. ஆக்சுவலி இட் ஹேட் டு கம் ஓவர் இயர். தூத்துக்குடியில் வர வேண்டிய ஒரு விஷயம், இன்ஃபேக்ட் அது நடந்துருந்துச்சுன்னா இந்த நேரத்தில் தூத்துக்குடி எங்கேயோ போயிருந்துருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ லாட் ஆஃப் மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், பட் ஹி வாஸ் அ ஃபைட்டர். ஜோனன் வந்து எதையுமே வந்து ஓகே நம்ம இனிமேல் என்ன செய்ய முடியும்ப்பா அப்படிங்கிற வார்த்தையே வராது. அடுத்தது என்னது, யாரை மீட் பண்ணணும், எப்படி யாரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கம்தான் இருக்கும். ஸோ அசோசியேஷன் சிபிஐ அசோசியேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் FFIல வந்து நம்மளோட இமேஜ் வந்து நல்லா ப்ரொஜெக்ட் ஆகணும், தூத்துக்குடியை வந்து ஒரு வெல் நோன் போர்ட் ஆக்கணும். ஸோ FFIல மூவ் பண்ணும்போது ஃபார் த அசோசியேஷன் நாங்கள்லாம் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணும்போது இங்கே ஏர்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிலாம் அப்போ கிடையாது அந்த டைமில். ஸோ ஈசைட் இங்கே வந்து நம்ம FFIயோட ஈஸி மீட்டிங் நடத்தணும். வழக்கமாக வந்து எல்லாம் பாம்பே, கல்கட்டா, டெல்லி அங்கே தான் நடக்கும். He convinced everyone that you should come to Tuticorin. நீங்கள் எதுக்கு ஒன்லி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் போகிறீங்க, வாங்க தூத்துக்குடி வாங்க, வந்து பாருங்கள் எங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு. ஸோ அந்த டைமில் தான் we made a first FFI EC meeting at Tuticorin. So all the stalwarts of the Indian shipping industry, that is the freight forwarders, இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே தங்க வைக்கிறது கூட அவ்வளோ நல்ல இடங்கள் கிடையாது, ஹோட்டல்ஸ் கிடையாது. இப்போமா அது நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ அதையும் மீறி எல்லாம் வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அங்கே இங்கே எல்லாம் கொண்டு ரமேஷ் வில் பி வெரி மச் அவேர் ஆஃப் என்னென்னலாம் வி டிட் ஓவர் தேர். அதாவது he'll never leave any stone unturned actually. பெருசாக தான் திங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது. அண்ட் அது மாதிரி வேர்ல்ட் ட்ரேட் அவென்யூவில் we should take land. Association should take a land and build its own building அப்படின்னு அதை அச்சீவ் பண்ணியும் காமிச்சது ஒரு பெரிய விஷயம். அதை அவங்க பிரசிடெண்ட்டும் நான் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது we had very lot of interactions. ஒன்று அவரோட அட்வைஸ் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுங்கும் போது என்னோட பர்சனல் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் சரி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவாங்க. வெந்தையார் அந்த ரோடு ட்ராவல் பண்ணும்போது, ஒன்றா ரூமில் தங்கும்போது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ அது மாதிரி ஒரு மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸுக்குள்ளேயும் போவாங்க. லைக் இந்த ஷிப்பிங், அந்த கஸ்டம் ஹவுஸ் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி வந்து ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா
overtime facility avail பண்ணணும் ஒரு CFSலனா every CHA who has to avail of overtime, they have to intend for a overtime. So he came up with an idea, put a collective OT for all the, because the say a single superintendent and a single inspector will be there to manage the overtime at the CFS. So அப்போ வந்து why didn't we approach the principal commissioner and obtain a order that the association will on behalf of the members will apply for a OT. யாருக்கும் வந்து நம்பிக்கை இல்லை இது வந்து பண்ண முடியுமான்னு, but he made it happen. So that was the confidence that he always has for the fraternity and working always for the fraternity and projecting Tuticorin. அதுதான் மெயின். Wherever he moves, projecting Tuticorin was the main agenda. ஸோ இப்போ அவங்களோட கடைசி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வீல் சேரில் அவங்கள பார்க்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதுவும் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜி வந்திருக்கும் போது he made it a point, he was there actually. Until the last time, he was very active. He didn't give up at all. Only thing, if he had been around with us for the inauguration for the hub port, particularly the first berthing of the vessel and the first container being, he would have been a satisfied person. But anyway, at least he saw the foundation being laid for a modern Tuticorin. So that was his ambition and his goal. So a lot of inspiration that we should get from his life actually, the way he worked. And அண்ணனோட ரூமுக்கு போனோன்னா the amount of magazines that will be there on his table, phenomenal. நிறைய rare magazines in regarding the maritime industry and the container and the shipping industry, well learned. எப்போ தான் அண்ணா வாசிப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஸ்கஷன் வந்துச்சுன்னா உடனே இதில் அனுப்புவாங்க, வாட்ஸ்அப்பில் அதில் அனுப்புவாங்க. இதை பார்த்தியா அதை பார்த்தியா, அதுமாதிரி சேம்பரில் நான் ஆக்டிவ் ஆன உடனே சேம்பர் சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க. கோடிஸ்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ண இதை பற்றி பேசு. ஸோ வெரி மைன்யூட், எல்லாம் யார் யார்கிட்ட என்னென்ன சொல்லணும் அப்படிங்கிறத இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் எஃபர்ட் மாதிரி. ஈல் பி த ட்ரிகர் பாயிண்ட் மாதிரி. இல் ஸ்டார்ட் ட்ரிகரிங் சர்டன் திங்ஸ், இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா the association that we had personally and as a professionally with the association, particularly TCBA, then Rotary and all those associations. It's a great feeling. We'll miss you, Anand. You'll be always there for us in our dreams. We'll miss you. Thank you. Thank you, Upanagareshanana, for your fine words about Joe, sir. Now I request Mr. Karthikeya Prabhu on behalf of TSAA to say a few words. Good evening, ladies and gentlemen, friends. Today I stand before you to pay tribute to a visionary leader who left an indelible mark on the shipping industry. Joe Annachi was a man whose innovative spirit, vast knowledge and open-mindedness inspired me and countless others to strive for excellence. I still remember my early days in the industry when I was in awe and he was an inspiration to me. Joe Annachi's vision and his ability to bring people together was very inspiring. He was the driving force behind the Saturday Club is one thing which he was initiated, which was a phenomenal thing which made everyone to come together as an industry. This is the one area where I found Annachi's interest in bringing everyone and making the industry grow together.
Generally, among the fraternity, there will be a competition and kind of a thing. But Annachi used to invite everyone in the industry to learn and grow together. The way he used to interact in such meetings will be very inspirational, very inspiring. So I had the privilege of working with Joe Annachi during the golden anniversary of TCBA in 2008. Annachi was the chairman of the Golden Jubilee Celebration Committee, and I had the opportunity of interacting with him in all the arrangements. So informative and so much of guidance I got from Annachi during that period. By fixing the for the chief guest, so many initial stages we had 2-3 ministers we planned, and finally Annachi 2-3 were drop out, and he was very supportive and guiding in finalizing the chief guest in all the arrangements. He was very inspirational for me during that time, and also in arrangements of the Triple FAI's EC meeting in Kodaikanal, in Tuticorin, everything he was very much in guiding and helping the trade to for that. And Joe Annachi's far-sightedness and passion for Tuticorin shipping fraternity were very much evident in everything he did. And he often spoke fondly of my grandfather, Mr. Kripanidhi, on their early days working together for the betterment of the industry. And I had a recent encounter of seeing an old photo of Joe Annachi with my grandfather, which was very nostalgic. Some time back I saw, which was inspiring, and Joe Annachi's memory and knowledge were truly overwhelming. He used to remember very old previous occasion, and aptly he will tell at the right time and give a very good input about that situation, which will give a totally different dynamics to that situation based on his past input. So much of memory he had in that aspect, which was... as we remember Joe Annachi today, let us draw inspiration from his legacy. Let us strive to emulate his vision, innovative spirit, and commitment to the industry's growth. Let us continue to foster the friendly atmosphere he nurtured, where ideas are shared and relationships are built. Thank you, Joe Annachi, for being a shining example of leadership and inspiration. Your memory will continue to guide us, and your legacy will live on through the countless lives you touched. Thank you. Thank you, Prabhu sir, for your fine words. Now I request Mr. Rajkumar to pay the tributes on behalf of Tuticorin CFS Association. Good evening, ladies and gentlemen, senior officials from the trade, customs and port officials, and my dear friends. Joe sir, is a strong leader and a person with a mission. Today we are having 17 CFSs in Tuticorin, but Joe sir was one of the instrumental for establishing the first private CFS in Tuticorin during 1993, which is now being operated in the name of ACC CFS in Tuticorin. Is very approachable person. ஏதாவது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா யார் மூலியமாக கேட்க மாட்டாங்க, இமீடியட்டாக அந்த பர்சனுக்கே ஃபோன் பண்ணி எந்த நேரம்னாலும் அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும்னு சொன்னேன், எந்த நேரத்துலையும் சார் அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈஸி அப்ரோச்சபிள் பர்சன். எந்த நேரத்துலையும் இமீடியட்டாக கூப்பிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் இங்கே சிஎஃப்எஸ்க்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்டு ஒரு கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் பிஃபோர் வாங்கியிருந்தோம். சார் பர்சனலாக அந்த இடம் போய் விசிட் பண்ணி பார்த்து இம்மிடியேட்டாக கூப்பிட்டு எங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க.
ஒரு நல்ல லேண்ட் வாங்கியிருக்கிறீங்க, நல்ல இடத்துல வாங்கியிருக்கிறீங்க, அதை சீக்கிரமாக ஒரு ஆஃபீஸாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் அந்த ஆஃபீஸில் இப்போ ஒரு கண்டெய்னரை வச்சு வி ஹவ் பில்ட் அப் ஆஃபீஸ் ஃபார் அவர் அசோசியேஷன்ஸ். ஸோ பீரியாடிக்கலாக எங்களை கூப்பிட்டு அந்த ஃபோட்டோஸை ஷேர் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ சொல்லியே சில கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க, அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. ரீசனில் அந்த ஆஃபீஸ் வந்து இனாக்ரேட் பண்ணோம். We thought to have Joe sir as a chief guest to inaugurate our office, but unfortunately we lost sir before that. The loss is not only for the family member, but the great loss also to the trade. We are missing Joe sir. On behalf of Tuticorin CF Association, I would like to offer my deepest sympathy to the family and friends of Sri Joe sir. May his soul rest in peace. Thank you so much. Thank you, Mr. Rajkumar. Now, I request Mr. Muthuraman to pay tributes on behalf of Tuticorin Container Yard Association. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். உங்களை எல்லாரையும் நாங்கள் வரவேற்கன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த கடந்த 2022 நீங்கள் இந்த மேடையை மறந்திருக்கவே முடியாது யாராலையும். ஐயா அவர்கள் நடுவில் உட்கார்ந்து சில்வர் 70வது வருஷம் கொண்டாடும் பொழுது நாம் அனைவரும் மறந்தோம். இன்று நம்மை விட்டு பிரிந்தாலும் நம் எண்ணங்களை விட்டு பிரிவதே இல்லை. ஐயா கிட்ட ஒரு குணம் உண்டு. நான் 25 வருடமாக ஐயாவிடம் பழகியுள்ளேன். எப்பொழுதும் யாரையும் தலைவர் யார் வேணாலும் வரலாம், தலைமை பொறுப்பு யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், ஆனால் அனைவரையும் மகிழ்ச்சி அடைய வைப்பது அது எங்கள் ஐயாவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. இங்கே எப்பவும் பாருங்கள் கூப்பிட்டு எல்லாரையும் அரவணைப்பார். நம்ம எல்லாரும் ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டோம். ஐயா கிட்ட 3 பண்பு உண்டு. ஐயா இறந்து விட்டார் என்று நம்ம நினைப்பதே தவறு. அன்பு, பண்பு, பாசம், இந்த 3 வாரிசுகளை நமக்கு விட்டு விட்டு சென்று இருக்கிறார் ஐயா. அன்பு என்றால் மூத்தவர். அன்பு இருந்தால் கொஞ்சம் கோபம் இருக்க தான் செய்யும், கோபம் இருந்தால் குணம் இருக்க தான் செய்யும், குணம் இருந்தால் பாசம் இருக்க தான் செய்யும். இது எல்லாம் மூத்தவருக்கே உரித்தது. பண்பு நம்ம செலஸ்டின் சார் அவர்கள். பண்பு இருந்தால் அனைவருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும், சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. அது நம்ம நிறைய முறைகள் நம்மளை அசோசியேஷன் மீட்டிங்காக இருக்கட்டும், போர்ட்டோட ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும், அதில் 2வது நம்ம ஐயாவின் வாரிசு அவர்களை காணலாம். 3வது நம்ம ஐயாவின் ஜெராக்ஸு பாசம். பாசம் இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாம் நம்மளை தேடி வரும். ஸோ ஐயா நமக்கு 3 செல்வங்களை விட்டு விட்டு தான் சென்று இருக்கிறார். நாம் ஐயா இல்லை என்று இனி ஒரு வார்த்தை யாரும் சொல்லக்கூடாது. இதையெல்லாம் விட தாத்தா சொத்து பேரனுக்கே, பேரன் பேத்திகளுக்குத்தான் சொத்தில் பங்கு. தாத்தாவின் பேரன் நம் அருகில் இருக்கிறார். தாத்தாவை விட பல மடங்கு அவர் இன்னும் அருகில் வருவார் என்று நான் நம்புகிறேன். பல முறை ஐயாவிடம் நான் பேசிய பொழுது ஏதாவது ஒன்று நான் பார்த்திங்கன்னா 2022 நம்மளோட டிபிஜிடியில் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஐயா கூட இருந்தோம். அப்போ எம்எஸ்சியோட ஒரு கப்பல் வந்தது. அப்போ நான் சேர்மன் ராமச்சந்திரன் சார்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வச்சேன். இங்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லோரும் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்ம இந்த ஸ்கூல் கேந்திரியா வித்யாலயா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னேன். பேசி முடித்த ஒரு 1 ஹவரில் என்னை கூப்பிட்டு விட்டாங்க. தம்பி, நீ இப்போ தான் அந்த கோரிக்கை வைத்துக் கொள்கிறாய். நான் பல சேர்மன்களிடம், அதாவது ஐயா நான் இதை ஏன் கூற வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என்றால், நம் எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு, நாம் என்ன நினைக்கிறோம், வருங்காலம் என்ன நினைக்கும் என்பதையும் ஐயா அதை செய்து காட்டியிருக்கிறார்கள். நம் கண்டெய்னர் யார்டு விஷயமாக நாங்கள் நிறைய நேரம் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் சம்மந்தப்பட்ட தலைவர்கள் வந்திருக்காங்க. முதல் ராமஜெயம்மன் இருந்தாங்க, இப்போ மதியலானவனும் வந்திருக்காங்க. எங்களுக்கு பல நேரங்களில் எந்த நேரமாக இருக்கட்டும் உதவி செய்ததில் நான் இன்றும் மறக்க முடியாது. யார்டு அசோசியேஷன்களில் உயிருள்ளவரை அவருடைய மூச்சு இருக்கும், அவர் எங்களை வழிநடத்தி செல்வார் என்பதில் சற்றும் ஐயம் இல்லை. நான் எப்பொழுதுமே சொல்வேன், ஒற்றை சொல்லில் எங்களை வழிநடத்தி செல்லும் எங்கள் ஐயாவே, ஒற்றை சொல்லில் எங்களை வழிநடத்தி சொல்லும் எங்கள் ஐயாவே, கடல் தாய் பெத்தெடுத்த தவப்புதல்வரே, நீங்கள் இவ்விண்ணுலகம் சென்றினாலும் மண்ணுலகம் சென்றினாலும்
எங்கு சென்றாலும் எங்கள் நெஞ்சங்களில் இருப்பீர்கள், எங்களை வழிநடத்தி செல்வீர்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. அதற்கு முன்பு நீங்கள் போர்ட்டில் எந்த ஈவெண்ட்னாலும் இன்னொரு 10 வருடம் கழித்து நடக்கட்டும், ஐயாவோட பேச்சு இல்லாமல் நீங்கள் யாரும் விழாவை நடத்த முடியாது. ஸோ ஐயா நம்மளோட தான் கலந்துட்டு இருக்காரு, நம்மளை தான் வழிநடத்தி செல்வார், அதுலேயும் ஐயமில்லை. ஏன்னா எந்த ஈவெண்ட்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா உட்காந்துருப்பார். எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். முதல்ல அந்த சுறுசுறுப்பாகவும், பின்பு காலையில் முதல்ல திபுன சொன்ன மாதிரி மெசேஜ் எப்போ படிப்பார்கள், எப்போ அதை அனுப்புவாங்க. நம்மலாம் ஒரு நடமாடும் அவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கிட வேண்டும். அப்புறம் நம்மளுடைய தலைவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து 30 நாளுக்குள் ஒரு புத்தகத்தை நாம் தயாரிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள். சாதனையாளர்களின் சரித்திரத்தை 30 நாட்களில் முடியாது. 365 நாட்களுக்கு அப்புறம் அந்த சாதனை தலைவனின் படிப்பையும் அவருடைய அனுபவத்தையும் நாம் புத்தகமாக வெளியிட்டு நாளைய நம்ம துறைமுக சார்ந்த இளைஞர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இதே இடத்தில் நாம் வெளிவிடுவோம் என்பதில் நான் உறுதி கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்னொன்றும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த 3 பேரும் நாளை நம்மை என்றும் துறைமுக வளர்ச்சி தான் ஐயாவேலின் மூச்சு. நான் ஒரு புத்தகத்தை நேற்று தான் பார்த்தேன். அந்த புத்தகத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் துறைமுக சார்ந்த அந்த பாய்மர கப்பல், ஐயா பாய்மர கப்பலை பற்றி அதில் அந்த ஆராய்ச்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. அவர்களுக்கும் அந்த பாய்மர கப்பல் செஞ்சுருக்காங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கேருந்து அவங்களுடைய முதலான அந்த பாய்மர கப்பலை எவ்வாறு தயாரிக்க வேண்டும், அந்த புக்கை நாங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறோம். பாருங்கள். அவர்களுடைய திறமைகளை படிப்பதற்கு இன்னும் 365 நாள் கழித்து இதே நாம் கடந்த மேடையில் அவர்களின் வரலாற்று புத்தகத்தை நாம் வெளியிட வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரிடத்திலும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐயாவின் பொற்பாதங்களை தொட்டி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. வணக்கம். Thank you, Mr. Muthuraman. On behalf of Mr. Surendran, Head, HSS, Middle East, South, PSA International, I now request Mr. Tuticorin Thomas to pay the tribute. Good evening, everyone. I've been entrusted with the job of reading out the tribute speech prepared by our director, Mr. R. Surendran from Singapore. So let me read out the message he has sent. Today we have gathered here to honor and remember, recognize the remarkable person Joe Villavaraiyar. He was a person very close to my heart, and my heart is heavy, and the words I feel so small compared to the immense impact Joe had on my posting initially at Tuticorin for the startup of my first project at PSSC called Terminals in the year 1998. We shared 25 years of friendship, and in those years I was blessed to witness the first hand an incredible person, Joe. I always made it a point to call upon Joe whenever I visit Tuticorin after I left Tuticorin. Joe was not a friend, but he was a mentor, brother, and an inspiration. During our time working together in Tuticorin, I had the privilege of witnessing Joe's unwavering dedication, exceptional skill, and boundless enthusiasm in working towards making Tuticorin a major port of call. During the years of friendship, we had countless memories that I will forever cherish, especially during our association meetings where we will be arguing and raising our voices against each other, and later we'll be having a cup of tea and laughing together. This was the kind of person Joe was. Joe approached every challenge with a unique blend of professionalism and warmth, making each project not just a task, but a shared journey. His commitment to excellence was matched only by his genuine kindness
and willingness to support those around him. He was working hard to get the Outer Harbour project up and running, and other than that, he was a true Rotarian. His legacy is one hard work, integrity, and the deep-seated passion for making a difference. Though he is no longer with us, his impact continues to resonate through the lives he touched and the work he so passionately contributed to. As I sit here at Singapore, trying to find the right words to say goodbye, I realize there is no goodbye to him. We will always remember Joe and carry forward his spirit of dedication and compassion. His memory will forever be a guiding light for us all. While my heart aches with your absence, I find comfort in knowing that you are at peace. Your spirit will live on us who were lucky enough to know you, and I know you will be still looking over our shoulders. And my dear friend, rest in peace. I also believe that the legacy of Joe will be carried out by his 3 sons and to his dedication. Thank you. Thank you, Mr. Debu. Now I wish to read out tribute messages received from former chairman of VOC Port Trust, or rather Tuticorin Port Trust, Mr. M.J. Kurian. It goes as this. At the outset, I express my deep condolences at the sad demise of Sri Joe Villavaraiyar. I appreciate the initiative of various associations for a tribute event in remembrance of Joe on this day. I was the chairman of the Tuticorin Port Authority during 92-96. Prior that, I was a deputy chairman of Tuticorin Port Authority from 1989 to 1992. During this period of nearly 7 years, I had close association with Joe. He was a trustee, president of the Ship Agents Association, a leading clearing and forwarding agent, and a stevedore. Joe was very active in taking up grievances of the port community and pressing for further growth of the port trust. We had 2 trade meetings, one in Bangalore and another in Koilon. Joe was a leading figure in the conduct of these meetings. I found in the board meetings Joe arguing well for the port community. In fact, he was instrumental in the port creating the World Trade Avenue to accommodate port-related officers numbering about 35 to shift their offices to the port area. Almost every day, Joe used to meet me with some suggestions for the development of the port and shipping. In all such meetings, I observed that he was a person of integrity. Though we became close, Joe never asked for any help or favor for his company. His commitment was for the port. He could articulate problems with a sense of humor. He visited me on 2 or 3 occasions in Cochin after my retirement. Indeed, the port and shipping community of Tuticorin will miss Joe and his services always. While remembering him with deep affection, I pray for the eternal bliss of the soul of Joe. Thank you, Kurian sir. And now the tribute message from former chairman of Tuticorin Port Trust, Dr. P. Tamilvanan. It is very sad to know that Sri J.P. Joe Villavaraiyar is no more. I recollect my association with him during my tenure as Deputy Chairman, TPT. Being the founder of Vilsons Group, he grew up with the port. He was associated in all port-related cargo handling services. During my period, 2 great things shapen. 1, commissioning of container terminal PSC Sikal. 2, merging of TPT CHLP with the port. The 2 are major milestones for Tuticorin Port's growth. Both are labor-related matters. During this period, port users were cooperative and optimistic. Sri J.P. Joe Villavaraiyar is one such prominent person. It was interesting to see him in board meetings as a member, berth meetings, and any other port users meetings. He was very knowledgeable and practical. His absence will be a loss to shipping fraternity. I pray for his soul to rest in peace. Thank you, Tamilvanan sir, for kind words. Now we shall have a slide of the message, video message of the chairman of Transworld Group, Mr. Ramesh.
It's getting delayed. We'll move on to the next agenda. A very heavy heart that we gather here to pay tribute to an extraordinary individual, Sri Joe VALLAVARAYAR, an iconic figure in the Tuticorin port and shipping industry. His visionary leadership and unwavering dedication have profoundly shaped the Tuticorin Ship Agents Association, effectively addressing the challenges faced by its members and enhancing the overall shipping trade. Over the past 5 decades, his contributions to the development of Tuticorin port and the trade and industry sector have been monumental. His efforts have not only been pivotal for our industry, but have also left an indelible mark on all who had the privilege of knowing him. Sri Joe VALLAVARAYAR was more than a leader. He was a beacon of inspiration and a pillar of strength. His unwavering commitment to progress and innovation transformed Tuticorin port into a thriving hub of commerce and industry. Through his tireless endeavors, he advanced infrastructure and fostered a spirit of unity and collaboration among stakeholders. I have had the distinct honor of knowing Sri Joe VALLAVARAYAR personally over the past 4 decades, and I can attest to his exceptional character and boundless generosity. He was always eager to share his wisdom and insights. As a distinguished leader in philanthropic activities, he led esteemed organizations such as the Lions Club, Rotary Club, and the Gymkhana Club. His unwavering support and contributions to numerous public service causes and institutions have profoundly uplifted the lives of many people in need. As we celebrate his life, let us remember the values he stood for: integrity, perseverance, and a relentless pursuit of excellence. In closing, I would like to extend my heartfelt condolences to Sri Joe VALLAVARAYAR's dear wife, Mrs. Sri Rani, and his sons Jessica, Celestin, and Pinto. May we honor his memory by upholding the principles he cherished and by striving to build a future that reflects his vision and dedication. Rest in peace, Sri Joe P. VALLAVARAYAR. Your legacy will live on in our hearts and in the continued success of Tuticorin port and the trade and industry sector. Thank you very much, ladies and gentlemen. The association wished to thank Sri Ramesh, chairman of Transworld Group. In fact, at a period, their office were the stevedores for Transworld Group and J.M. Bakshi group of companies, with many vessels being handled by their group. Now, a time for their family members, their children, to ponder and say a few words. May I now request Mr. Jesaya to say a few words. Ladies and gentlemen, friends from shipping fraternity, good evening. Thank you all for being here today as we honor the life of my father, late J.P. Joe VALLAVARAYAR. It is both a privilege and a challenge to stand before you to share some thoughts about a man who meant so much to all of us in shipping fraternity. How do I pay tribute to a proud identity and formula for my success in my life? He gave me a life, he gave me a good education, he gave me a sound values, firm principles, and a proud identity. My father was an extraordinary man. He was a devoted father, a cherished mentor to all of you, and a respected member of the maritime community. But to me, he was simply Appa, the person who always had a broad vision, words of wisdom, and heart full of supporting the trade and its progress till his last breath. நான் அப்பாவை பற்றி நான் சொல்லணுன்னா, ஒரு கடின உழைப்பாளி. என்னை பொறுத்தவரை அவரை பார்க்கும்போது நான் ஒரு கடின உழைப்பாளியாக நான் அவரை பார்க்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி பேசியவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள்,
இந்த ட்ரேடுக்காக, இந்த அசோசியேஷன்ஸ், ட்ரேட் பாடிஸ்க்காக எவ்வளவு தன்னை அர்ப்பணித்தார் என்று. என்னையை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்கன்னா, அவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அந்த தொழிலில் வந்து ஒரு ஈடுபாடோடு செய்கின்ற தொழிலை நேர்த்தியாக நேர்மையாக செய்ய வேண்டும் என்ற சீரிய நோக்கத்தோடு இருந்தவர் தான் என்னுடைய அப்பா. எனக்கு தெரிந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கிறேன். என்னுடைய தாத்தா பொன்னுசாமி உள்ளவராயரோடும் என்னுடைய தந்தையாரோடும் நான் வஉசி துறைமுகத்திற்கு 4வது கப்பல் தளம், 4 கப்பல் தளம் தான் அன்றைக்கி இருந்துச்சு. 4வது கப்பல் தளம் 3க்கும் 4க்கும் நடுவில் ஜேஎம் பக்சியினுடைய கண்டெய்னர் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் வெசல், எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேரல் லைன்ஸ், நான் அந்த கப்பலை கூட அந்த பேரை கூட ஞாபகம் வச்சுருக்கேன், ஸ்ட்ரைடர் டைமண்ட்ங்கிற கப்பலில் ரோரோ வெசல். அந்த ரோரோ வெசல் எப்படின்னா கண்டெய்னர் உள்ளே இருந்து அந்த ட்ரெய்லரில் தான் அந்த வெளியே கொண்டு வர முடியும். எங்கள் அப்பாவை நான் பார்த்து அன்றைக்கி ரசித்தது அது, முதல் நாள் வந்து ரசித்தது அதான். இங்கே உள்ள ஓட்டுநர்களால் அந்த ட்ரெய்லரை வந்து இயக்க முடியவில்லை. ஏன்னா அது வந்து அப்படியே திரும்பி தான் வண்டியை வெளியே கொண்டு வரணும். இங்கே உள்ள ஓட்டுநர்கள் யாராலையும் அதை வெளியே கொண்டு வர முடியல. நான் சின்ன பையன், ட்ரௌசர் போட்டு இருந்து நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேன். அந்த ட்ரெய்லரை வெளியே கொண்டு வர முடியாமல் ஹேண்ட்லிங்கில் வந்து டிலே ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. என்னுடைய தகப்பனார் கப்பலுக்குள்ளே போனாங்க. போய் அந்த மேனுவல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு, என்னுடைய தகப்பனாரே அந்த பிரைம் ஓவரை ஓட்டி அந்த கண்டெய்னரை வெளியே கொண்டு வந்தது நான் கண்ணால் பார்த்தேன். இதுதான் என்னுடைய தகப்பனார் அந்த தொழில் மேலே வைத்திருந்த ஒரு பற்றை நான் முதலிலே பார்த்தது நான் சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது. இந்த தொழிலில் வந்து எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை எனக்கும் என்னுடைய சகோதரர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு தொழில் நிறுவனம், வில்லவராயர் அண்ட் சன்ஸ் என்ற தொழில் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து இன்று வந்து அது ஒரு சிறந்த தொழில் நிறுவனமாக தூத்துக்குடியில் இருக்கின்றது என்றால் என்ன தந்தையாருடைய கடின உழைப்பு தான். ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் he has come to this level. ஆரம்பத்தில் வந்து சின்ன தொழில் தான் எடுப்பாங்க. இன்றைக்கி நம்ம யாரும் வந்து சின்ன தொழில் எடுக்கிறதுக்கு யோசிப்போம். அந்த காலத்தில் அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சிறுவனாக இருக்கும்போது தன்ராஜ் முதலாளி கொடுக்குற ஸ்டஃபிங் கான்ட்ராக்டை தான் முதல்ல எடுத்து செய்வாங்க. தன்ராஜ் முதலாளி எங்களுக்கு எங்கள் வில்லவராயர் அண்ட் சன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ஸ்டஃபிங் கான்ட்ராக்ட், தன்ராஜ் முதலாளினா சென்ட் ஜான் ஃப்ரைட் சிஸ்டத்தோடைய ஏர்லியர் ஃபவுண்டர், அவர் கொடுக்குறத தான் எடுத்து செய்வார்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற ஏற்றுமதியாளர்கள் இறக்குமதியாளர்களை நன்கு கவர்ந்த ஒரு நிறுவனமாக எங்கள் நிறுவனம் இருந்தது. பிபிஎம்டிக்கு சென்னா லீவ் சேர்த்துவோம், பிஎஸ்எஸ் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு சென்னா லீவ் சேர்த்துவோம். இங்கே இருக்கின்ற வெற்றிவேல் அண்ட் கோ உடைய உரிமையாளர் அருமை அண்ணாச்சி பொன்சுபி அண்ணாச்சி பிரேம் வெற்றி அவர்களுக்கு வந்து சென்னா லீவ்ஸ் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணி கொடுப்போம். சின்னையா செவந்தி ஆயத்தனாருடைய சன் பேப்பர் மில்லுக்கு எங்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலம் வேஸ்ட் பேப்பர் ஏற்றுமதி இறக்குமதியை நாங்கள் கையாண்டிருக்கின்றோம். விஎஸ் அருளானந்தம் சன்ஸ் இந்த பகுதியினுடைய சிறந்த ஒரு ஏற்றுமதியாளருக்கு எங்கள் நிறுவனம் வந்துக்கிட்டு ஒரு C&F ஏஜெண்டாக இருந்தோம். சின்ன தொழிலாக இருந்தாலும் அதை நாம் செய்ய வேண்டும், செய்து அதில் வந்து அதை நாம் நேர்த்தியாக செய்து சாதிக்க வேண்டும் என்ற சீரிய நோக்கத்தோடு இருந்தவர் தான் என்னுடைய தந்தையார். இன்னும் நான் சொல்லணுன்னா, எங்கள் அப்பாவை பற்றி சொல்லணுன்னா நீங்கள் யாருமே நம்ப மாட்டீங்க, எங்கள் அப்பா ஒரு எல்ஐசி ஏஜெண்டாக கூட இருந்திருக்கிறாங்க. அந்த காலத்தில் ஒரு எல்ஐசி ஏஜெண்டாக இருந்து நிறைய எல்ஐசி பாலிசி கூட என்னுடைய தந்தையார் வந்து எல்ஐசி ஏஜெண்டாக இருந்து நிறைய பாலிசிலாம் எங்கள் தந்தையார் வந்து எல்ஐசி மூலியமாக, எங்கள் தந்தையாரும் மிராண்டா 2 பேரும் சேர்ந்து எல்ஐசிக்கு வந்து நிறைய பாலிசி பிடிச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. சின்ன சின்ன தொழில்கள் நிறைய செய்வாங்க. எங்கள் அப்பா ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் கூட வச்சுருந்தாங்க. உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமோ தெரியாதோ எனக்கு தெரியாது. ஹெல்த்தி பிரிண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் கூட வச்சுருந்தாங்க. இப்படியாக சின்ன சின்ன தொழில்களை வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய வணிக நிறுவனமாக, ஒரு சிறந்த கப்பல் நிறுவனமாக இன்றைக்கு மாட்டியிருக்காங்கன்னா எங்கள் அப்பாவுடைய கடின உழைப்பு தான். இன்று நம்முடைய பகுதியில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய தொழிற்சாலையான ஸ்பிக், டிசிடபிள்யூ போன்ற நிறுவனங்களுக்கு அந்த காலத்தில் வந்துக்கிட்டு ஆர்டிகுலேட்டட் ட்ரெய்லர், சாஃபிஸ்டிகேட்டட் மிஷினரிஸ் இல்லாத காலத்துலேயும் எங்களுடைய நிறுவனம் வந்துக்கிட்டு என்னுடைய தந்தையாருடைய தலைமையில் எங்கள் தாத்தா பொன்னுசாமி உள்ளவராருடைய மேற்பார்வையில் வந்து நிறையா மிஷினரிஸ் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறோம். எங்கள் அப்பா என்னோடக்கும் எனது குடும்பத்திற்கும் சொல்லி கொடுத்தது, அவர்களை பார்த்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது, இந்த ஊரில் இருக்கின்ற பெரிய நிறுவனங்கள், பெரிய குடும்பங்களை நாங்கள் மதிக்க வேண்டும், அவர்கள் நம்மோடு என்றும் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் பார்த்திங்கன்னா விவிடி குடும்பத்தோடும் எங்களோடு நல்ல இணக்கம் உண்டு. அந்த காலத்தில் ஜோ அண்ட் ஆனந்த்னு ஒரு கம்பெனியே இருக்கும், பிரம்மானஜிக்கு இருந்தால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஜோ அண்ட் ஆனந்த், பிரம்மானந்தம் அண்ட் ஜோ, இவங்களுடைய பேரை வைத்து ஜோ அண்ட் ஆனந்துன்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியை கூட வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு விவிடி குடும்பத்திற்கும் எங்களுக்கும் உள்ள நட்பின் மூலம் ஒரு தொழிலை நாங்கள் ஜோ அண்ட் ஆனந்த் என்ற கம்பெனி மூலம் எனது தந்தையாரும் விவிடி குடும்பமும் சேர்ந்து இணைந்து நடத்தியிருக்கிறார்கள். இப்படியெல்லாம் வரலாறாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். பெரிய குடும்பங்களை நாம் மதிக்க வேண்டும், அவர்களோடு நாம் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற பிஎஸ்டிஎஸ் குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, கேஎஸ்பிஎஸ் குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி,
ஏபிசிபி குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, ரோச் குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, மோத்தா குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களெல்லாம் இந்த ஊருக்காக நிறைய செய்திருக்கிறார்கள். அவரை என்றும் நாம் மதிக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இன்று அவர் சார்ந்து அவர் பாடுபட்ட அந்த தூத்துக்குடி ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷனுடைய தலைவராக, இன்றைய தலைவராக நான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன். எங்கள் அப்பா வந்து தூத்துக்குடி ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷனில் வந்து செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது நான் நிறையா நாட்களில் பார்த்துருக்குறேன். காலையில் 6:30 மணிக்கெலாம் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஃபோன் வரும். அந்த ஃபோனை நான் தான் போய் எடுப்பேன். எடுத்த உடனே டிஎஸ்ஏ லேபர் பூலில் இருந்து அங்கே இருக்கின்ற ஊழியர் அன்னைக்கு ஃபஸ்ட் ஷிஃப்ட் என்ன கேங் வந்து எத்தனை வெசலுக்கு கொடுத்துருக்கோங்கிறத எங்கள் அப்பாட்ட கண்டிப்பாக ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஆஸ் அ செக்ரட்டரி எங்கள் அப்பாட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும். எங்கள் அப்பா கேட்குற கேள்விகள் அந்தளவுக்கு வந்து அது ஒரு பொதுவான ஒரு அசோசியேஷன் இருந்தாலும் அந்த செயலாளர் பதவியில் உட்கார்ந்து இருப்பதினால் காலையில் கேங் எத்தனை கப்பலுக்கு எத்தனை கேங் கொடுத்துருக்கீங்கிறது சொல்லணும், எதுவும் ஷார்ட் வந்திருக்காங்கிறத சொல்லணும். அந்த மாதிரி தன்னை அர்ப்பணித்து அந்த லேபர் பூலை வந்து மிக திறம்பட நடத்தினார். 3500 லேபரை வந்து அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்துக்கிட்டு அவர்களை நிர்வகிக்கிறது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை, மிகப்பெரிய விஷயம். ஏன்னா ஆர்எல்சி மீட்டிங் போவாங்க, போர்ட்டில் நடக்கிற மீட்டிங் போவாங்க, எல்லாத்துக்கும் போவாங்க எங்கள் அப்பா. அதை திறம்பட நடத்திய ஒரு சாதனையாளர்களோடு நான் சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா சென்னை டாக் லேபர் போர்டு இருந்து நிறைய எக்ஸ்பர்டைஸை வந்து இங்கே கொண்டு வந்தாங்க எங்கள் அப்பா. அங்கே போய் படித்து அதை எப்படி கொண்டு வரலான்னு சொல்லி உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்டூடோர் பிஸ்னஸில் ஒரு ஐக்கானாக இருந்த ஒரு யூசுஃப், அவரோடு தினந்தோறும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தினந்தோறும் தொலைபேசியில் பேசுவாங்க. சென்னை டாக் லேபர் போர்டில் உள்ள சண்முகம் சாரோட தினந்தோறும் பேசி கொண்டு இருப்பார்கள். அந்த அளவுக்கு தூத்துக்குடியில் வந்துக்கிட்டு அந்த தூத்துக்குடி ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன் ப்ரைவேட்டாக இருந்து மெயின்டைன் பண்ண அந்த லேபர் பூலை மிக திறம்பட ட்ரேட் யூனியன்ஸாக இருக்கட்டும், துறைமுக நிர்வாகமாக இருக்கட்டும், அவர்களோடு இணைந்து அந்த தூத்துக்குடி ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன் நடத்திய லேபர் பூலை வந்து மிக திறம்பட நடத்தினார்கள். நிறைய இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் கொண்டு போவாங்க. எனக்கு ஒரு நாஸ்டாலஜிக் மூமெண்ட் என்னென்னா, அந்த காலத்தில் வந்து 3 அசோசியேஷனை இணைத்து குற்றாலத்திற்கு வந்து சுற்றுலா அழைத்து சென்றார்கள். அந்த நேரம் நம்முடைய மறைந்த கிருபாநிதி அண்ணாச்சி எல்லாரும் சேர்ந்து போய் இருந்து ஒரு 2 நாள் அங்கே வந்து இருப்போம். அந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள்லாம் நிறையா எடுத்து செய்வாங்க. தூத்துக்குடியில் வந்து முதல்ல எம்டி டிப்போ கொண்டு வந்தது எங்களுடைய நிறுவனம் தான். அதில் எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. முதல்ல மாஸ்க் கண்டெய்னர் டெர்மினலுக்கு வந்துக்கிட்டு முதல்ல வந்து அந்த டிப்போவை நாங்கள் போட்டு அந்த டிப்போ பிஸ்னஸ் வந்துக்கிட்டு உண்மையிலே அன்றைக்கு இருந்த கன்ஜெஷனை குறைக்கணும்னா எம்டி கண்டெய்னர்ஸ் வெளியே போனால் தான் போர்ட்டில் உள்ள கன்ஜெஷனை குறைக்க முடியும்னு சொல்லி பேசி அந்த எம்டி கண்டெய்னர்ஸை பூரா வெளியே கொண்டு வந்து அதுக்கு கஸ்டம்ஸில் பெர்மிஷன் வாங்கி முதல்ல அந்த எம்டி டிப்போவை நிறுவிய பெருமை என் தந்தையாரை தான் சாரும். அது மாதிரி சிஎஃப்எஸ் லைசன்ஸ், சவுத் ஈஸ்ட் கம்ப்யூட்டருங்கிற அந்த கம்பெனி, எஸ்இசிங்கிற கம்பெனியை வந்து ஒரு சாதாரண கம்பெனியாக ஒரு 4-5 குடும்பங்கள் சேர்ந்து அந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தோம். அந்த கம்பெனி வந்து இன்றைக்கி வந்துக்கிட்டு பல கோடிகளுக்கு மதிப்புள்ள கம்பெனியாக இருந்திருக்கிறது என்றால் அவருடைய கடின உழைப்பும் அதில் அவருடைய பங்களிப்பு. முதல்ல வந்து சிஎஃப்எஸ் லைசன்ஸ் அந்த கம்பெனியில் எடுக்கணும், அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் இல்லை, நிறைய பாலிசி சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க வரக்கூடிய காலங்கள்லன்னு சொல்லி எஸ்இசியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிஎஃப்எஸ் லைசன்ஸ் எடுத்து திறம்பட அந்த கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்ண வச்சு இன்றைக்கும் அந்த கம்பெனி வந்துக்கிட்டு அந்த கம்பெனியில் கடைசியாக அவர் இறக்கின்ற காலம் வரை அந்த கம்பெனியில் சேர்மனாக இருந்திருக்கிறார்கள். இப்படியாக அவரை பற்றி நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். யூசர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது தன்னலமற்ற சேவைங்கிறத எங்கள் அப்பாட்ட நான் சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் சண்டை போட்டு வாங்கி கொடுக்குறத வந்து இந்த ட்ரேடு தான் வந்துக்கிட்டு அணிவிச்சிருக்கிறாங்க. யாரும் வந்து அதில் மறுக்கவே முடியாது. ஏன்னா ஒரு நேரம் வந்து எனக்கு தெரியும், ஐ கேன் ரெக்கார்டு திஸ் இன் திஸ் மீட்டிங், ஒரு என் பிளாக் மூமெண்ட் வந்து விச் இஸ் டிட்ரிமெண்டல் டு த ட்ரேட் அண்ட் தி யூசர்ஸுங்கும்போது எங்கள் அப்பா வந்து அதற்காக போராடி அந்த என் பிளாக் மூமெண்ட்டையே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சாங்க. அதுக்காக கஸ்டம்ஸில் பேசினாங்க, போர்ட்டில் பேசினாங்க. இது மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து என்னுடைய தந்தையார் வந்து இந்த ட்ரேடுக்காக, இந்த பகுதியினுடைய துறைமுக வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டிருக்கிறார் என்பதை நான் இந்த அவையிலே பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். அவரோடு நான் வந்து ட்ரஸ்டியாக போர்டில் கிட்டத்தட்ட 3 டேர்ம் நானும் அவரும் ட்ரஸ்டியாக இருப்போம். தந்தையும் மகனும் ஒரே போர்டு மீட்டிங்கில் இருக்கின்ற ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. நான் அன்று தான் பார்ப்பேன், அவர் வந்து போர்ட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, யூசரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க, போர்ட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். இன்றைக்கி இருக்கிறன்ற அந்த எஸ்இபிசி லேண்டு வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்பியூட்டில் வந்து இருந்துச்சு. ஆனால் அன்றைக்கு காலகட்டத்தில் அந்த போர்டில் வந்து ஒரு தீர்வை சொல்லி அந்த லேண்டை வாங்கி கொடுத்த பெருமை என் தந்தையாரை சாரும். இன்றைக்கும் வந்துக்கிட்டு அது ரெக்கார்டில் இருக்குது, போர்ட் மீட்டிங் மினிட்ஸ் ரெக்கார்டில் இருக்கின்றது.
டேங்க் ஃபார்ம், இது மாதிரி பல விஷயங்களில் வந்துக்கிட்டு என்னுடைய தந்தையார் போர்டில் வந்து அது போர்ட்டுக்கும் நம்முடைய துறைமுக வளர்ச்சிக்கும் அது தேவை என்றால் கண்டிப்பாக அது போர்ட்டுக்காக அதை சப்போர்ட் செய்வார்கள். யூசர்ஸுக்கு வேண்டியது அந்த போர்ட்டில் பேசுவாங்க. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு அசோசியேஷனுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் பேசுவாங்க. நைட் பைலட்டேஜ் இல்லைங்கிற காரணத்தை வலியுறுத்தி பைலட்டேஜை நீங்கள் கொண்டு வரணும், அப்போ தான் 24 hours வெசலை பெர்த் பண்ணி வேலை பார்க்க முடியுங்கிற விவரத்தெல்லாம் எடுத்து சொல்லி அந்த நைட் பைலட்டேஜ் கொண்டு வர்றதுக்கெல்லாம் உதவி செய்தார்கள். அவருடைய அட்வொகேசி, ப்ராப்ளம் சால்விங் எல்லாமே வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த போர்ட்ரஸ் போர்டில் நான் பார்த்துருக்கின்றேன். அதே மாதிரி நானும் அவரும் இணைந்து ரோட்டரியிலே கவர்னராக இருந்திருக்கின்றோம். இப்படியாக நான் அவரை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். கடந்த வாரம் அவருக்கு ஒரு நினைவஞ்சலி நிகழ்ச்சி தூத்துக்குடியில் வைத்து நடந்தது. ஒரு மாபெரும் மனிதர், பிரபல தொழிலதிபர், தமிழ்நாட்டில் எல்லாராலையும் தெரியப்படக்கூடிய ஒரு நபர், இதயம் நல்லெண்ணெயுடைய அதிபர் இதய முத்தனாஜி சொன்னார், ஓப்பன் மீட்டிங்கில் சொன்னார், தம்பி நான் அண்ணன் ஜோவை போல வீல் சேரில் வரக்கூடிய நிலைமை எனக்கு இருந்தது என்றால் நான் என் வீட்டில் அப்படி உள்ள முடங்கி நான் இருந்துக்கிடுவேன் தம்பி, நான் வெளியே வரமாட்டேன், வீட்டுக்குள்ளே என் பாட்டில் ஒரு ரூமில் பேசாமல் கதை அடைத்து கொண்டு உட்கார்ந்து கொள்வேன். ஆனால் ஜோ அண்ணன் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இது ஒரு குறையே இல்லை எனக்குன்னு சொல்லி, அது ரோட்டரி சங்கம் மீட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை துறைமுகத்தை சார்ந்த மீட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, எங்கள் குடும்பத்தினுடைய சுப நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் சரி, தைரியமாக எதை பற்றி வெக்கப்படாமல் என்னுடைய தந்தையார் வீல் சேரில் வந்து அதை அட்டன் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து அவர் சொன்னார், நான் வீட்டை விட்டே வெளியே வர மாட்டேன், ஆனால் நான் வந்து உங்கள் அப்பா வந்து அந்தளவுக்கு அதை பற்றி அந்த குறையாக நினைக்காமல் வந்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்படியாக இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லலாம். எங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஒரு பெரிய ஆலமரமாக இருந்தவர் இன்று எங்களோடு இல்லை. நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். I would like to continue my speech. He taught his well wishes, resilience, perseverance and the importance of getting back up after a fall. He was a man of few words, but his actions spoke volumes. நிறைய நம்ம வீடியோவில் பார்த்தோம். He showed me what it means to work hard, to be honest and to always lend a helping hand to those in need. இதை வந்து எனக்கு ரோட்டரியில் அவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். He lived his life with positivity, integrity and setting an example to many, not only to his sons, to all the people in the trade as well as in the Rotary and in the community. One of the things I will always cherish about my father was his sense of humor. He had a way of finding light in the darkest of times and making everyone around him to survive. இது வந்து நான் அவரோட பார்த்து கற்றுக்கின்றது. The care and the boundless enough to enable him to find time and solution to everyone's problem, however big or small, was the hallmark of his character because of his love for his family, business colleagues, Rotarians, friends and children was absolutely inexhaustible. My father's style was, இதை நான் வந்து கன்ஃபஸே பண்ணுவேன், he always handled the problem with inclusive of peoples and ideas. He doesn't give an exclusive thought. He has an inclusive of people and ideas. He was always prepared to listen, to encourage, to debate, to interrogate all the views, proposals and ideas and to provide suitable guidance towards a collective standpoint in trade associations, port and customs. He was not just a father to me, but a mentor and a guide. He was always there to offer advice to all of us. In closing, I would like to share a quote that reminds me of my appa. A father's love is forever imprinted on his child's or his dependent's heart. Appa, your love and your legacy will live in all of us, not only with me and with my brothers and with my family, with all of you. May you rest in eternal peace. Thank you, organizing committee, for honoring my father with such a befitting tribute gathering in this evening. Thank you so much. Thank you, Mr. Jessia, for providing us new facts about your appa. As you said, comedy was part of his life. We can quote many incidents. ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஒரு மீட்டிங்காக வேண்டி போர்ட் மீட்டிங்காக வேண்டி என்ன எங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க. மாதா கோவில் பக்கம் போகும்போது காரில் போகும்போது காஜான்னு ஒரு டிரைவரு, எய்த்தாப்பில் இந்த மீன் வண்டி வரும். மீன் வண்டி வந்து எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னே தெரியாது. ராஜ்டூட் பைக்கோட ஹேண்டில் இருக்கும், ஒரு ஷேப்பே இல்லாமல் இருக்கும், அதில் பிரேக்கு கிடையாது.
மாதா கோயில் வாசலில் வந்தோடனே அந்த மீன் பாடி வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு மாதா மேலே பக்தியில் சிலுவை போடுவாங்க. சிலுவை போடும்போது வண்டியை கொண்டு கை கொண்டு பிடிக்க மாட்டாங்க. சிலுவை போட்டுட்ருப்பாங்க, வண்டி ஒரு பக்கம் போகும், அவங்க வேறு பக்கம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஜோசார் இந்த காஜா டிரைவர், காஜா லெஃப்டில் விடு, நம்ம மைனர் போட்டுக்குள்ளே போனாலும் பரவாயில்ல, இந்த வண்டி நம்மளை இடிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ப மாட்டீங்க, சிரிச்சு காஜா ஹேட் டு ஸ்டாப் த வெஹிக்கிள் நியர் ஃபிஷிங் ஹார்பர். ஐயா சிரிச்சு முடிச்சிட்டிங்களா ஐயா, போகலாமா ஐயான்னு கேட்குற அளவுக்கு. தட் வாஸ் த கிரேட் பார்ட் ஆஃப் ஜோசார். நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் செலஸ்டின் டு சே a few words. ரொம்ப கரிசனை உள்ளவராக இருந்தார். இட்ஸ் அ குட் ஃபேமிலி மேன், பிகாஸ் நோ மேன் கேன் டூப்ளிகேட் ஹிம்செல்ஃப் வித் ஹிஸ் ஓன் சில்ட்ரன்ஸ். ஸோ ஹி வாஸ் வெரி டெடிகேட்டட். நல்ல ஒரு தகப்பனாக இருந்திருக்காரு. எங்கள் அப்பா டேபிளில் ஒரு வேர்டிங் உண்டு, டூ இட் நவ் தேர் மே பி அ லா அகேன்ஸ்ட் இட் டுமாரோ அப்படின்னு. அந்த ஒரு வேலையை எடுத்து அதை செய்யணும் அப்படின்னு ரொம்ப டெடிகேஷன். இப்போது நாங்கள் இந்த அப்போர்ட் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியில் இருக்கும்போது முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் அவர்கள்ட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சது. அதுக்கு போக சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ போகும்போது என்னுடைய தம்பியுடைய கல்யாணம், அதாவது என்னுடைய சித்தி பையனுடைய திருமண நிகழ்வு. ஈவினிங் நிச்சயதார்த்தம், அடுத்த நாள் திருமணம். அப்போ ராஜேந்திரன் சார்கிட்ட கலந்துட்டு எங்கள் அப்பா சொல்கிறாங்க, நீ நாளைக்கு ஃப்ளைட்டில் முருகானந்தம் ஐஏஎஸை பார்க்க நீ புறப்பட்டு போயிரு. சொல்கிறேன்ப்பா கொஞ்சம் தயவு பண்ணி நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேளுங்கப்பா, தம்பி கல்யாணம் எதுவுமே நான் சொல்லாமல் சாயந்தரமே நாளை காலையிலே போயிரு, கல்யாணத்துக்கு போகலன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கப்பா அப்படின்னு. எங்கள் அப்பா ஒரு நிமிஷம் யோசித்தாங்க. அப்புறம் சொன்னாங்க, உனக்கு தெரியும் நான் உன்கிட்ட இதை ரிக்வெஸ்ட்டை தான்ப்பா சொல்கிறேன், நான் வீல் சேரில் இல்லைன்னா நான் இன்றைக்கி காலையில் அங்கே முருகானந்தத்தை பார்க்க நாளைக்கு ஃப்ளைட்டில் இருப்பேன். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ண முடியாது. ஜெயந்த் போகிறாங்க, ஜெயந்த் கூட நீங்கள் போய் ஆகணும், அதனால் இந்த சான்ஸ் விட முடியாது. கிருஷ்ணாசங்கர் அங்கே இருக்கிறாப்புல, குறைஞ்சது 3 பேராக போகணும்ப்பா, போட்டு விஷயமா போய் ஒத்த சத்தியாக நிற்கக்கூடாது, போய் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு ஒன்றுமே மறுக்கவா இது பண்ண முடியல. தட் வாஸ் இஸ் டெடிகேஷன். அப்புறம் நான் எங்கள் சித்தி வீட்டில் போய் தயவாக சொல்லிவிட்டு நான் அடுத்த நாள் காலையில் ஃப்ளைட்டில் புறப்பட்டு போனோம். பிஃபோர் இஸ் டிமைஸ், அவங்க டெத்துக்கு முன்னுக்கு கூட when he was physically very weak, துறைமுகத்திற்காக 2 பேர் டெண்டர் 2 கம்பெனி வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தியை கேட்டபோது தன்னால் இயலாத நேரத்திலும் கூட தன்னுடைய கரத்தை நீட்டி இப்படி கை தட்டினார் தன்னுடைய பெட்ரூமில் உட்காந்து. ஸோ ஈவன் பிஃபோர் இஸ் டெத் he was concerned about port and trade. ஸோ அது அவங்க ரத்தத்திலே ஊறி போன ஒரு விஷயமா இருந்தது. ஸோ ஐ could like to thank all of you for giving a befitting tribute to him. Thank you one and all. Thank you, Mr. Celestine. Joel, Tata Pati is best. Now I request Mr. Jain Thomas to come forward for the pledge. குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஜோசாருடைய லெகசியை பற்றி நம்ம நிறைய கேட்டோம். ஸோ அதோடு மட்டும் நிற்காமல் நம்ம அவருடைய லைஃப்பில் உள்ள சர்டன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூஸை நம்ம ஒரு பிளட்ஜாக எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எனக்கு தந்தாங்க. தேங்க்யூ. அது எப்படி எடுக்கிறது அந்த பிளட்ஜ் அப்படின்னா, அவருடைய லைஃப்ல இருந்து ஸ்பான்டேனியஸாக கொலோக்கியலாக வர்ற ஒரு சில வார்த்தைகள் வில் பி ஹேவிங் சச் அ வேல்யூ. அதை மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லி அது என்ன கான்டெக்ஸ்டில் அவர் சொன்னார், அதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்றத ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் சொல்லிவிட்டு அதை அந்த பிளட்ஜை நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். எப்போல்லாம் நம்ம அந்த எனக்கு அசோசியேஷன் வித் ஜோ சார் மோர் டுவர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் அண்ட் பர்டிகுலர்லி அவுட்டர் ஹார்பர் பற்றி சாருடைய அந்த அந்த எஃபர்ட்டோடைய இதில் பார்க்கும்போது எட்வின் சார்லாம் சொன்னாங்க, ஒரு டைம் ஒரு ஒரு பயங்கர பினாக்கிளில் இருப்போம்,
நமக்கு இந்த இது வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில். பட் அதுக்குள்ளே ஒரு அஃபிஷியல் எவிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது. நம்ம அவ்வளோ நேரம் போய் நிறைய அத்தாரிட்டிஸ்ட்டை பேசியிருப்போம், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருந்திருக்கும், ரெப்ரஸன்டேஷன் இருந்திருக்கும், ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக இருப்போம். பார்த்தோன்னா பட் அஃபிஷியலாக ஒன்றுமே வராது. பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா மேரிடைம் இந்தியா விஷன் டாக்குமெண்ட்டில் தூத்துக்குடி அவுட்டர் ஹார்பராக டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய ஹோப்பாக இருந்துச்சு. அந்த டிராஃப்ட் வரும்போது பயங்கர ஷாக்கிங் வந்து அதில் இல்லை. அப்போ எல்லாம் அந்த ஒரு 2 years 3 years ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் அவுட்டு, ஒன்றுமே இல்லைன்ற போது அப்போ சார் போடுற ஒரு எஸ்எம்எஸ் மெசேஜாக இருக்கும், இல்லாட்டி ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும், நெவர் கிவ் அப். அந்த கண்டேஜியஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் ஈவன் வென் வி ஆர் இந்த கிரவுண்ட் ஜீரோ, அந்த டைம்லையும் மிச்சம் எல்லாரும் ட்ரெயின் ஆகிருப்போம், பட் அவர் வந்து அப்படி எல்லாத்தையும் தூக்கி விடுவார். ஸோ அந்த கண்டேஜியஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ஐ திங்க் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே போல் இப்போ அந்த கொஞ்சம் மாதிரி ஷேப் அப் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, நிறைய லாபிங் நடந்துட்டு இருந்துச்சு, பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் ஆகுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு, பட் பட்ஜெட்லேயும் அனௌன்ஸ் ஆகலை. ஸோ அப்பவும் பயங்கர டிஜெக்டட். பட் அப்பவும் அவர் சொன்னது நெவர் கிவ் அப். ஸோ அதனால் I think that is a value that we need to take, not just for official life, but even for the smallest personal life-ல நடக்கிற கூட we should never give up அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி அவர் கலோக்கியலா சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட், ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சுன்னா எல்லாம் நல்லா பண்ணணும்ப்பா அப்படின்னுவார், நல்லா பண்ணணும். அவர் வந்து இஸ் அ மேன் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, ஒரு சின்ன லெவலில் அவருக்கு எதுவுமே பண்ண தெரியாது. ஒரு சின்ன ஈவெண்ட்டு, ஒரு ட்ரேடை பார்க்கணுன்னாலும் உடனே ஒரு லோகோ வந்துடும், ஒரு ப்ரோஷர் வந்துடும், பென் லோகோ பிரிண்ட் ஆகி வந்துடும். ஸோ அதை மாதிரி அதே போல் இப்போ எட்வின் சார் சொன்னது போல் ஆல்மோஸ்ட் துபாய்க்கு டிக்கெட்டும் ஹோட்டலும் புக் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. அது இந்த டைமில் அந்த ரம்ஜான் சீசன் மட்டும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ரோட் ஷோ அங்கே நடந்திருக்கும். தட் சார்ட் ஆஃப் விஷன் அதோட நிற்கல. அவர் he was already டாக்கிங் அபவுட் ஹேவிங் ஈவெண்ட்ஸ் அட் சிங்கப்பூர் அண்ட் ரோட்டர்டாம். அதே மாதிரி மேன் வித் பிக் ஹார்ட் அண்ட் அ பிக் விஷன். ஸோ இட் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அந்த நல்லா பண்ணணும்ப்பா அப்படின்ற ஒரு இது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜூப்ளி ஃபங்க்ஷன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு காமன் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காது. எல்லாரும் பார்த்தோன்னா எல்லோரும் ஒரு கோட்டு, ஒரு டை, எல்லாமே எங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ணுவார், எப்படி பிடிப்பாருன்னு தெரியாது. பட் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு he does everything in a very grand manner. அப்புறம் இன்னொன்று, நாங்கள்லாம் இருக்கோம்ப்பா, நீங்கள் போல்டாக பண்ணுங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து ரொம்ப காமன். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எஸ்எம்எஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் அதில் ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர இது. இந்த இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை போய் பாருங்கள், இந்த ஷிப்பிங் மினிஸ்டரை போய் பாருங்கள் அப்படின்றதுக்கும் 1-2 பண்ணுறதுக்குள்ள நமக்கு மூச்சு திணறிடும். பார்த்தோன்னா அவர் போட்டு 18-19 இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே ட்ரெயின் ஆயிரும். பட் வந்து அவர் வந்து எப்படின்னா ஹி புஷஸ் பீப்புள், இன்வால்வ்ஸ் பீப்புள், அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவார். அதே மாதிரி அவ்வளோ சப்போர்ட் சிஸ்டம் பண்ணுவார், மோட்டிவேட் பண்ணுவார். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார். ஸோ அது ஒரு பயங்கர இது. அதே போல் ஏதாவது நிகழ்வுகள் நம்ம சில ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம ட்ரேடில் நடக்கிற டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் பார்க்கும்போது அவர் வாயிலிருந்து வர்ற ஒரு வார்த்தை, நெஞ்சில் தில்லு வேணும்ப்பா அப்படின்னுவார். பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் ரூபா வேண்டாம், நெஞ்சில் தில்லு இருந்தால் போதும் அப்படின்னுவார். அதே போல் உங்களுக்கு யாருக்கும் கட்ஸ் இல்லை அப்படின்னுவார். அதே போல் அவர் வந்து நாட் ஜஸ்ட் வேர்பல் இது, அதை மாதிரி சில டைமில் வந்து டஃப்பான சுச்சுவேஷனில் ஹீ வில் பி தேர். அந்த மாதிரி ஒரு 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 அந்த டைமில் தேர் ஆர் மெனி இன்சிடென்ட்ஸ். அவர் சொல்லியிருக்காரு, மை சிங்கிள் ஓட் ஆர் மை ஸ்டாண்ட் வாஸ் அலோன் பட் இட் ரியலி ட்விஸ்டட் த டேபிள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார். ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இது ஒரு நமக்கு இந்த டிசம்பரில் வந்து ஃப்ளட்ஸ் வந்துச்சு. ஃப்ளட்ஸ் வந்த உடனே எல்லாருக்குமே பயங்கர லாஸ், கண்டெய்னர்ஸு, பல்க்கு, கார்கோ, இதில் எல்லாத்துலேயுமே. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, இட் வாஸ் அ சாட்டர்டே. போர்ட்டில் வந்து எல்லா அஃபிஷியல்ஸும் வேர் பிஸி இன் சென்டிங் எய்ட்ஸ் அந்த மற்ற பிளேசஸ்க்கெலாம். அந்த டைமில் நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர் டிக்ளேர் பண்ணால் நமக்கு ட்ரேட்லேருந்து நிறைய பேருக்கு சேவ் ஆகுன்றதுக்காண்டி, யூ ஒன்ட் பிலீவ், இட் வாஸ் அ சாட்டர்டே மார்னிங், ப்ராப்ளி ஐ திங்க் 30th December நினைக்கிறேன். போர்ட்டில் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு ஹி கேம் வித் வீல் சேர். இந்த வீல் சேரில் வந்து யூ ஒன்ட் பிலீவ், ஹீ இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் டேக்கிங் டயாலிசிஸ் 3 times or 4 times a week. அன்னைக்கு ஷிப்பிங்கில் எல்லாரும் we were all relaxing, ஒரு few people were there. 2-3 hours அங்கே வெயிட் பண்ணி he doesn't mince words, ஸ்ட்ராங்காக ரெப்ரசன்ட் பண்ணி என்ன சார் இதில் ஃபோர்ஸ் மேஜர் கொடுக்குறதுல என்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்றத பண்ணுவார். ஸோ அதனால் அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் சில ப்ராசஸ்க்கு நம்ம ரொம்ப ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்போம், டிலே ஆகிட்டு இருக்கோம். அப்போ அவங்க சொல்கிறது, அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து அது வரும்போது கண்ணு போனதுக்கப்புறம் சூரிய நமஸ்காரம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார். அது வந்து எப்படின்னா, என்னப்பா இது எல்லாம் முடிஞ்சு இதெல்லாம் எப்போமோ நம்ம கேட்டோம் இப்போ வருது அப்படின்ற மாதிரி இருப்பார். இப்படியே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஐஸ் ஃப்ரூட்டு தான் அப்படின்னுவார். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, நீ இப்போ போல் பண்ணணுமோ அப்போக்கப்போ பண்ணுங்க, டு நாட் ப்ரோகாஸ்டினேட்,
டூ இட் இமீடியட்லி. இப்போ செலசன் சார் இன்னொரு ரொம்ப டீசெண்டான வெர்ஷன் சொன்னாங்க, பட் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்றத உணர்ச்சி பூர்வமாக எடுத்து கொடுக்குறது அந்த மாதிரி இது. அதே மாதிரி இன்னொரு வார்த்தை அவர் யூஸ் பண்ணுறது, குண்டு சத்தியில் குதிரை ஓட்டிகிட்டே இருக்காதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லுவார். நீங்கள் போகணும்ப்பா, நான்லாம் அந்த ஜபல் அலி டிபி வேர்ல்டெல்லாம் நான் 1990s பார்த்துருக்கேன். 4 கண்டெய்னர்ஸ் லிஃப்ட் பண்ணுறத பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் இங்கே உள்ளதை இருக்க வச்சே பார்க்காதீங்க, நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள், நிறைய இடத்துக்கு போங்க, நிறைய போட்டு போய் பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா தான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்றத, அந்த ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட் வித் அந்த மீடியாக்கு இதே இருக்க மாட்டார், கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்கவே விட மாட்டார். ஹி வில் ரியலி புஷஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி கம்ஃபர்ட் ஜோன். அப்புறம் இது நான் இந்த ஃபோரமில் சொல்லலாமா என்னன்றது தெரியல, எப்போல்லாம் ட்ரேட் மீட் நடந்திருந்தா நல்ல டேஷ் நல்ல சந்தோஷமாக அனுப்புங்க அப்படின்வார். இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. வர்ற ட்ரேட் பீப்புளை நல்லா ஹாப்பியாக அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ நல்லா பண்ணிவிட்டு அனுப்பிவிடுங்க அப்படின்வார். ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் சம்திங் வித் ஆர் கல்ச்சர். நம்ம நல்லா எல்லாரையும் என்டர்டெயின் பண்ணோம், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. அண்ட் தட் எப்படி அந்த மக்ரூன் கொடுத்து அந்த ஆர்டிஓ ஆஃபீஸர் அந்த நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் தட் கோஸ் அலாங் வித் அ கல்ச்சர். அண்ட் நம்ம அவர் பக்கத்தில் நின்று பார்க்கும்போது இதிலெல்லாம் நிறைய காரியங்களை வி ஹவ் ஷ்ரங்க் அவர் செல்ஃப். நிறைய ஆங்கிளில் ரொம்ப மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணி ரொம்ப சின்ன லெவலில் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் அவர்கிட்ட நிறைய இது பண்ணணும். அதே போல் ஃபைனலி ஒன் திங், எப்போது ரொம்ப டிஜெக்டடாக பேசும்போது அதெல்லாம் ஒரி பண்ணாதப்பா, எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும், காட் இஸ் வித் அஸ் அப்படின்வார். ஆல்வேஸ் வித் அ மேன் வித் அ வெரி பாசிட்டிவ் அவுட்லுக். அண்ட் ஹி பிலீவ் தட் சும்மா ஒரு நம்ம எல்லாத்தையும் ஏதாவது மோட்டிவேட் பண்ணி நிற்கணுன்றது கிடையாது. ஹி ரியலி பிலீவ்ட் தட் த குட் இஸ் ஆன் ஆர் வே அப்படின்ட்டு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் திங்ஸ் we have written down few pledges. I think 3 pledges. I will read it out slowly, but நீங்க அதை if you agree that, I think we can take that as a pledge. I will never give up in life. I will do my best with zeal and passion in all sphere of life. I will wholeheartedly do whatever is possible, joining hands with others to develop VOC port and trade and betterment of our fraternity. I will muster courage and I will stand against any situation which hinders progress of our port and our trade. I will never procrastinate. I will plan and do my task then and there in all aspects of my life. As we remember our visionary leader Joe sir, this I pledge. May God bless Jesaya sir, Salasan sir and Pinto sir and family and Vilsons group, and may God bless and guide all of us, and let us all work together to uplift our trade and take Tuticorin to much higher levels. Thank you very much. pledge பேப்பரோட அஜெண்டா பேப்பரும் தூக்கிட்டு போயிட்டாரு ஜெயந்த் வேறு. So passionate. Before we close, I now request Mr. David Raja to propose the vote of thanks. And after vote of thanks, I request all people who are assembled here to pay their respects to Joe sir by a floral tribute in front of his photo. Thank you. Esteemed guests, colleagues, friends, and family. Today, we gather not only to celebrate the remarkable life of Sri Joe Villavarayar, but also to express our deepest gratitude for the indelible impact he has made on all of us. It is an honor and a privilege to stand before you and offer his and this vote of thanks in tribute to a man who embodied compassion, wisdom, and a
deep sense of purpose. On behalf of everyone here, I would like to extend our heartfelt thanks to Sri Joe Villavaraya's family for sharing with us a man whose life was a beacon of dedication and service. His values and principles have inspired generations, and his unwavering commitment to the betterment of Tuticorin shipping fraternity leave an extraordinary legacy that will continue to inspire many more. To the friends and colleagues who walked alongside him on his journey, we are grateful for the stories you have shared today that remind us of Sri Joe Villavarayar generosity of spirit, his visionary leadership, and his ever-present kindness. His ability to lead with humility and strength is something we will carry with us in our hearts. To all those who have gathered here, both in person and in spirit, to honor Sri Joe Villavarayar, your presence is a testament to the profound impact he had so many lives. Your shared memories and reflections help us remember not only his achievements, but also the love and laughter that he brought into the Tuticorin shipping fraternity. Lastly, we would like to express our appreciation for the organizing committee members worked tirelessly to organize this tribute. This team dedication has made this occasion a fitting celebration of a man whose life was dedicated to the service of Tuticorin shipping fraternity. I would also like to take this opportunity to thank the core committee he has formed to lead the support. Personally, I would like to say, because all the core committee members are here, without naming all of them, let me say, he was the teacher. He was the teacher. And we, as a member, and all of us, we attended his classroom. There are two classrooms, one in his room and another Vilsons conference room. That classroom has shaped us to take it forward. Thank you, sir. Thank you very much being a teacher for us. Till maybe as a personally, he loved me, till from his hospital, every day morning, I get a Bible message from him. Whether he sends every day, and every day morning I read that Bible word. I don't know how 7:15 is time, but I used to get the WhatsApp by 7:15. Thank you, sir. I think you have motivated us. As we conclude this heartfelt tribute, let us carry forward Sri Joe Villavaraya's legacy by living with the same passion, kindness, and purpose he exemplified throughout his life. Thank you.
request all to join for a tea being arranged. தயவுசெய்து தேநீர் அருந்து செல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.